Hello everyone, welcome to Solo Survivor. Let's start for today's test number 3 for APSC CCE Prelims 2026 for the subject General Studies Paper 1, 200 marks and time will be 2 hours and each correct answer carries 2 marks and each negative answer will deduct 0.50 marks. এতিয়া কাগজ কলম লৈ কিনে আপোনালোক সাজু হৈ লওক আৰু কোনে কিমান নাম্বাৰ পায় মাৰ্কছ কেৰি কৰিব পাৰে শেষত গণি কিনে কমেণ্ট কৰি দিব so starting from question number 1 with reference to the mission Basundhara 4.0 launched by the government of Assam in late 2025, consider the following statements. So 4.0 Mission Basundhara report statement is here. It aims to provide land settlement rights to indigenous communities living in forest villages. When and how to Mission Basundhara 4.0 forest village report আছে নেকি নহয় এটো হল যেতিয়া সৰ অঞ্চলৰ বিলাকৰ ফৰেষ্টৰটো 0.2 0.3 ঠিক তেনেকুৱাতে আছিলে তো এটো ৰং আনসাৰ হ'ব statement the mission includes the Nijut Moina scheme এটোতো নহয় it utilizes drone based mapping Vomito technology for precise land demarcation এটো হ'ব পাৰে তিনিটো হ'ব পাৰে তিনিটো এক্সাক্টলি নাজানো whether statements are correct কৈছে কোন কেটা correct বলতে কৈছে তে one and c দিছে ওহো এটো কেনেকুৱা হ'ল মই ধৰব নোৱাৰিলো দে 3 to correct হয় যেনিবা 2 to correct নহয় so option কি আছে 1 and 3 আছে ন এটাই correct হ'ব যেহেতু অপশনত নাই এটো তো indigenous communities living in forest villages ওপৰতো নাছিলে সৰ অঞ্চলত ফৰেষ্ট নাই এক্সাক্টলি নাজানো কিন্তু এটোতে হ'ব লাগে তো কৰিব পাৰিলো হেতেন অৱশ্যে কাৰণ এতে বেলেগ অপচনে নাই ন 2 নম্বৰটো একেবাৰে কোনো ৰিলেচনে নাই Nijut Moina লগত দি দিছে Mission Basundhara 4.0 is a continuation of land reforms in Assam focusing on shared land rights and indigenous people in complex areas like forest villages drone technology for accuracy forest villager ওপৰত মানে হেৰি কৰিছিলে আৰু ন সৰ অঞ্চলৰ নিচিনাই ভাবিছিলো আৰু Nijut Moina আঁচনিটো এটো real Assam government scheme launched 24-25 ত launch কৰিছিলে It's an independent education incentive scheme and not a sub-component of the land focused mission Basundhara. এটো এডুকেশনৰ ইনসেন্টিভ দিছিল ন স্টুডেন্টস বিলাকক তে বাইলো বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰি মানে ছোৱালী বিলাকৰ শিক্ষা যাতে মানে এনহান্স কৰিব পাৰি সেই কাৰণে Question number 2 consider the following statements regarding the sovereign green bonds sovereign green bonds recently issued by the government of India to green bonds কি আছিল green bonds মই ভালকে নাজানো তে ইমান এটা কিন্তু অপশন বিলাক পঢ়ি যাও কি আছে the proceeds are specifically earmarked for green projects like solar energy, wind and public transport. Green bonds to মানে environment friendly hobo বস্তুখিনি green bond projects like solar energy eto solar energy to মানে নবীকৰণযোগ্য না renewable energy wind and public transport eto public transport to no hobo de eto no hobo public transport to no hobo These bonds are available to both in the institutional and retail investors. Sustainable green bonds na ki asile sovereign green bonds
are available to both institutional and retail investors. Institutional retail investors itu হ'ব নালাগে নেকি খুচুৰা বেপাৰীবিলাকৰ কাৰণে they are excluded from the statutory liquidity ratio SLR requirements of commercial banks to encourage private participation from ratio requirements of commercial banks to encourage private participation. প্ৰথমটো হ'ব নালাগে ষ্টেটমেণ্টবিলাক কি আৰু তো T1 to 3 they are excluded from the ratio of commercial banks to encourage private participation. এইটোতো হ'ব লাগে দেই 3 টো হ'ব লাগে these bonds are available to both institutional and retail investors. এইটো হ'ব লাগে দেই basically আমাক that is public transportৰ কাৰণে এইটো নহ'ব 2 and 3 হ'ব লাগে চি দিছোঁ মই বিহে 3 মাত্ৰ এইটো নহয় institutional and retail investor কাৰণে নহয় okay তো ৰং কৰিলোঁ okay নহয় 1 and 2 are correct এটা কি কৈছে ইনকাৰেক্ট কৈছে ন চৰি ইনকাৰেক্ট কৈছিলে তে বস্তুবিলাক ভালদৰে চাব লাগে ইনকাৰেক্টটোহে লাগিছিলে 1 আৰু 2 টো কাৰেক্ট 3 টো ইনকাৰেক্ট আছিলে 3 টো ইনকাৰেক্ট বোলে এইটো sovereign green bonds to মানে proceeds are to air market for green projects like solar energy wind and public transport এইবিলাকৰ কাৰণে হয় these bonds are available to both institutional and retail investors okay still নহওক কিছুমান দিয়া আছে not always what's correct নে incorrect সেইটো সদায় চাব লাগে তাৰমানে question number 3 in early 2025 a rare marble cat was captured on camera traps in west protected area of Assam marble cat ক'ত পাইছিলে এটোতো অলৰেডি গম পাওঁ দিহিংপাটকা নেশ্যনেল পাৰ্কতে পাইছিলে এইটো yes দিহিংপাটকা নেশ্যনেল পাৰ্ক marble cat that is the scientific name part of Felis marmorata a small wild cat found in Southeast Asia was spotted in Dihingspatka biodiversity was Amazon of the East Dihingspatka to national park to Amazon of the East বুলি কোৱা হয় Dihingspatka ক'ত আছে Dihingspatka তিনচুকীয়া আৰু চৰাইদেউৰ মাজত আছে নেকি তিনচুকীয়াত পৰে যেনিবা তিনচুকীয়াতে হ'ব তিনচুকীয়াতে হয় question number 4 statement 1 the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged throughout the last quarter of 2025 Reserve Bank repo rate unchanged একে ৰাখিছে নেকি last quarter of 2025 পৰা একে ৰাখি আছে নেকি the headline inflation in India has remained within the Reserve Bank of India's comfort zone of 2% to 6% during this period. The headline inflation কিমান আছিলে sorry 6.2 নে কিমান আছিলে উঠাই পাৰে 7. এইটো নহয় এইখিনিয়ে হ'ব দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব লাগে দেই যা দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট বুলি দিছোঁ যা means what এইটো ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা নহয় inflation in India has emerged within RBI's comfort zone of 2% to পৰা 6% ভিতৰত to comfort zone পৰে আৰু
Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of get the report and change toward the way to my falcon as another. Report যিটো মানে RBI যিটো সৰু সৰু বেংকবিলাকক যিটো লোনত হেৰি দিয়ে না ৰেট দিয়ে মানে কি ক'ব তাক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে তাকে ৰেপৰেট বুলি কোৱা হয় চাগে ময়ো ভালকৈ নাজানো বহুত ষ্টেটমেণ্টটো এনেকুৱা ইনফ্লেশ্যনৰ ওপৰত কৰিয়েতো দিয়ে ন explanation of statement 2 yes A হ'ব লাগে A হ'ব yes A হ'ব is the correct answer তেতিয়া আছে monetary policy is often status quo unchanged repo rate monetary policy often বোলে প্ৰায় মানে unchanged repo rate থাকে status quo when inflation is under control যেতিয়া মূল্যবৃদ্ধি কন্ট্ৰল থাকে আৰু ন তেতিয়া unchanged হৈ থাকে জানো repo rate to unchanged হৈ থাকে চেঞ্জ নহয় since statement 2 provides the economic reason inflation within that target for the action in statement 1 unchanged rates yes is the correct answer this is the new assertion reason is styled in UPSC 2025 মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে ন UPSC question number 5 with reference to the Sribhumi reason mentioned in the current news related to Assam history and literature consider following Sribhumi কাক কৈছিলে Sribhumi কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টক কৈছিলে নতুনকৈ it refers to the Kasar region কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ of Assam as described by Rabindranath Tagore Kasar regionক কৈছিলে নেকি Rabindranath Tagore কৰিমগঞ্জক কৈছিলে এতিয়া Government of Assam recently named the Karimganj district as Sribhumi কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰৰ মাজত কি পাৰ্থক্য কাছাৰক কৈছিলে কি জানিবা নাজানো Rabindranath Tagore but exactly correct answer to have set to A11 থাকে টাইপ কৰা হলে to হে আছিল sorry 2 number 2 only 2 হ'ব এটো কাছাৰটো কৰিমগঞ্জৰ ওচৰতে হয় কাছাৰ ৰিজন বুলি কৈছে ন কাছাৰ ৰিজন কৰিমগঞ্জৰ ক্লোজ হয় সো হ'ব লাগে বহুত হ'ব লাগে which of them are correct question no টু দিছোঁ দেই মাত্ৰ কাছাৰটোতো নহয় ন টু মোৰ ভুল হৈ গ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে মানে কাছাৰ ৰিজনটো কাছাৰে আছিলে কি জানিবা এতিয়াহে ডিভাইড হৈছিলে যেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে কৈছিলে শ্ৰীভূমি বুলি হ'ব লাগে এনেকৈ ট্ৰিকি কুৱেশ্যনছ আহি যায় statement 1 is correct but century ago ৰবীন্দ্ৰনাথ বহুত দিনৰ আগতে আছিলে ন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ referred to the last lines of Silhet Kasar Sribhumi the land of Mahalakshmi yes বঢ়িয়া বহুত আগতে দিছিলে কাছাৰ ৰিজন কাছাৰ আৰু চিলহেট ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছিলে ন বাংলাদেশৰ statement 2 is correct 24-25 the cabinet decided to name cabinet decided to Assam cabinet Gorme district to Sribhumi to honor its historical and cultural connection okay বহুত মানে গ্ৰীণ লাজ আছিলে ন মানে শস্যৰে ভৰপূৰ আছিলে আৰু মানে সেউজীয়া question number 6 with reference to the CM Sivan অনুপ্ৰেৰণা scheme CM Sivan অনুপ্ৰেৰণা scheme launched by the government of Assam 25-26 consider the following statements CM অনুপ্ৰেৰণা Assami to কি আছিলে The scheme provides a one-time financial grant to full-time PhD research scholars admitted in 2025. One-time financial grant দিয়ে নেকি PhD বিলাকক one-time to দিব নালাগে it specifically includes a dedicated category to full-time Divyang research scholars অনুপ্ৰেৰণা দিব্যাংকক দিছিলে নেকি The scholarship is restricted only to students studying in central universities located
within Assam. এইটোতো নহয়, 2 students central universities located within Assam, এইটোতো নহয়, PhD বিলাকৰে আছিলে তো চ' এইটোতো ফাৰ্ষ্টটোতো কাৰেক্ট হ'ব লাগে, কাৰণ অপশ্যনৰ মতে অপশ্যনটো চাব লাগিব ন। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি ওৱানো নাই, অনলি 1 and 2 হ'ব, 1 and 2 A হ'ব, এইটো এ য়েছ এ। অ'কে, এক্সপ্লেনেশ্যন আছে, চাব পাৰে। 1 and 2 are correct. Eskimos longs to boost the research ecosystem in the state. It offers financial assistance to PhD scholars and has a specific focus on supporting differently abled researchers. Dipanko Vilago disile. To is incorrect. Level research is both central and state universities. Central state to test universities applicable disile. Permanent residents of the state. Indigenous people. Permanent or indigenous, no. Native to Assam. Question number 7. On January 3rd, 2026, Assam became the first state in India to announce the constitution of which of the following bodies? January 3rd, Assam became the first state in India to announce the constitution of which of the following bodies? January 3rd ki Assam. Assam became the first state in India. অসমে প্ৰথম হৈছিলে না ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ ক্লাইমেট ৰেচিলিয়েন্স, 8 Pay Commission. হয়তো 8 Pay Commission দিছ ইজ ৰেজিডেণ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ অথৰিটি, টি ৱৰ্কাৰ লেণ্ড। এইটো 8 Pay Commissionটো আমাৰ অসমতে প্ৰথম হ'ব ভাৰতৰ ভিতৰত 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা হ'ব। ফাৰ্ষ্টৰ মানে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰু ন, কিন্তু এপ্ৰিল মাহত 2027 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰাহে ৰিপৰ্টটো মানে কৰিব, মানে ৰেগুলাৰ যোনটো 8 Pay Commissioner সেইটো হিচাপ, মানে সেই হিচাপমতে চেলাৰী পাব। বাকী জানুৱাৰী মাহৰ মানে এপ্ৰিললৈকে মানে চেমে থাকিব, কিন্তু যিবিলাক পে'বেক হেৰি আছে নহয়, কিবা কয় চেলাৰী মানে কিবা কি ক'ব, পে'লক হৈ থকা, কি ক'ব তাক, পে'লকে ক'ব নেকি, বেকলগ লাগি থকা চেলাৰীবিলাক আকৌ পাব আৰু যেনিবা পিছত একেবাৰতে পাব, সেনেকৈ 2টা বা 3টা হেৰিত কিস্তিত। চ' এতিয়া কাৰেক্ট আনচাৰটো বি য়েছ, is the correct answer in here. The notable CM Minister Himanta Biswa Sarma announced the 8 Pay Commission on January 3rd, 2026. This makes Assam the first state in the country to move toward the 8th cycle of pay revision for government employees. The commission is headed by former Chief Secretary Subhash Das. Agore Chief Secretary Subhash Dasor দ্বাৰা হেড কৰিছিলে ন। এইটো 8 number question. The Kalai second hydropower project, which recently faced environmental controversies in early 2026, is proposed to be built on which river? Kalai second hydropower project. Kalai second hydropower project কোনটো river? এইটো কোনটো ৰেড কণ্ট্ৰভাৰ্চি, এনভাইৰনমেণ্টেল কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে? সুবনচিৰি, লোহিত, বাৰাক ৰিভাৰ, ধনচিৰি। ধনচিৰি নহয়, সুবনচিৰি হ'ব দেই, সুবনচিৰিতে হ'ব লাগে। কালাই এইটো কি প্ৰজেক্ট নামৰ? কালাই ছেকেণ্ড হাইড্ৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট, এইটো সুবনচিৰি হ'ব। সুবনচিৰি মিনছ এ হ'ব, বি হে, চৰি লোহিত ৰিভাৰতহে, লোহিত ৰিভাৰতহে হয়তো চি ইম্পৰ্টেণ্ট ন এইবিলাক, লোহিত ৰিভাৰত কালাইশ্ৰী। Okay, the Kalai second project is a proposed 1,200 megawatt hydropower project on the Lohit River, a major tributary of the Brahmaputra. To South Bank tributary of Brahmaputra, environmentalists have raised concerns because the project area is a critical habitat for the critically endangered white-bellied heron.
এইটো যিটো হোৱাইট বেলেট হেৰণৰ কাৰণে বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে ন জাগাটো হোৱাইট বেলেট হেৰণে ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ডবিলাক শিডিউল 1 থাকে নেকি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন হেৰিত কিবা IUCNৰ হেৰি মতে শিডিউল 1ত থাকে মতে ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হোৱাইট বেলেট হেৰন এইটোৰ কাৰণে কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিলে ন এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট কালাই ছেকেণ্ড প্ৰজেক্টটো কোনটো নদীৰ ওপৰত বনোৱা হ'ব এইটো লোহিত ৰিভাৰ Question number 9 with reference to the Udasin Bhagat financial assistance scheme launched in 2026 consider the following with reference to the Udasin Bhagat financial assistance scheme launched in 2026 consider the following Udasin Bhagat it provides a monthly stipend of 1,500 to celebrate Vaishnavite monks living in Satra city hobo lage dei to correct hobo lage Udasin Bhagat paisilo the scheme is part of the state's initiative to preserve the Sutri culture and support the monastic lifestyle yes both of them are correct it is C hobo CC yes C is the correct answer and both statements are launched in January 2026. The scheme supports approximately 620 Udasin Bhagats monks who lead a life of celibacy. Yes, celibacy মানে আৰু সেই বিয়া বাৰু নকৰে across various sectors in Assam, ensuring they have basic financial security to continue their spiritual and cultural practices. বঢ়িয়া ভালে কাম কৰিছে ধৰ্ম মানে বজাৰ ৰক্ষা কৰি আছে মানে ভাল ধৰ্ম মানে কি এইবিলাক ভাল বস্তু আৰু ন মানুহৰ সমাজৰ কাৰণে কাকো অন্যায় নকৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভালে বাকী চুপাৰষ্টিশ্যনটো আছে অলপ চলপ যিয়ে নহওক ভালৰ কাৰণে কৰিলে ভালে ভালে কাম কৰিছে চৰকাৰে ভাল লাগিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দ্য নিউ চৰি মই কিন্তু চাওঁ নাই দেই এনচাৰটো চাওঁ নাই দিওঁ মই এনচাৰটো ওলাই গৈছে কিন্তু মই চোৱা নাই The new terminal of the Lokapura Gobinath Bordoloi International Airport it was inaugurated in late 2025 is bamboo terminal asile no is designed based on West architectural theme the rhino and grasslands no bamboo orchid bamboo orchid hoy aham amphitheater ronghor tea garden bamboo orchid hoy bamboo orchid terminal that is B that is 10 is B এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে আদানীয়ে বনাইছে তো আদানীৰ নামত লিষ্টত লোৱা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লোকপুৰী গোবিনাথ মানে এয়াৰপৰ্টটো The new terminal's design is inspired by Assam's rich biodiversity. Specifically, the theme is bamboo orchids, reflecting the state's natural beauty. An 80-foot statue of Gopinath Bordoloi was also unveiled at the site during the inauguration. The Gopinath Bordoloi statue 80 ফুটৰ এইটো হেৰি কৰিছিলে ন সেইটো মই ভালকৈ নাজানো দেই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ইনগ্ৰেট কৰিছিলে 80 ফুট ষ্টেচু অফ গোপীনাথ বৰদলৈ 2025 লাষ্টত ইনগ্ৰেট কৰিছিলে বোধহয় ডিচেম্বৰ মানত কৰিছিলে নেকি একো নাই এতিয়া 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা কি কাজি নেমু চাইট্ৰাছ লিমন না লেমন হ'ব পাৰে চাইণ্টিফিক নেম হ'লে চাইট্ৰাছ লিমন হ'ব পাৰে কাজি নেমু ইজ টু লেমন হিন্দী ইংলিছ টু লেমনে কয় which is tested fruit of some recently received a post in international exports in this context consider the following statements এইটো GI tag পাইছিলে ন
It was granted a geographical indication tag in 2019. 2019 দিছিলে নেকি চনটো পাহৰিলোঁ কিন্তু it is characterized by a unique aroma and is commercially grown primarily in the Baksa and Kampot district. কাজি নেমু বাক্সা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নেকি হ'ব পাৰে দেই unlike other lemon varieties কাজি নেমু is seedless কাজি নেমুত গুটি নাথাকে নেকি তাতে এইটো নাজানো দেই সেইটোত গুটি নাথাকে নেকি সেইটো জীয়াক পাইছে কাজি নেমুততো গুটি থাকেই এইটো নহ'ব চ' অপশ্যন কে 1 and 2 আছে 1 2 and 3 আছে 2 and 3 টো হ'বই নোৱাৰে 1 2 টো কাৰেক্টে হয় ন characterize the unique aroma and that is Baksa and Kamrup স্পেচিয়েল আৰোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল হয় এইটোতো হয় 1 and 3 টো হ'ব নোৱাৰে 1 2 টো হ'ব লাগে unlike other lemons কাজি নেমু is seedless কাজি নেমুৰ seedless নেকি গুটি নাই নেকি হ'ব পাৰে দেই okay 1 2 3 সেইটোৱে দি দিছোঁ দেই yes 1 and 2 3 সেইকাৰণে স্পেচিয়েল ন মানে কিছুমান বস্তু আইডিয়া কৰি দিয়া যায় আইডিয়া কৰি দিয়াটো ভাল আৰু ন যোনটো মানে এলিজিবল থাকে মানে এইটো কাজি নেমুৰ সেইটো কাজি নেমুৰ মানে গুটি নাই বঢ়িয়া হ'ব সি খাই ৰমা বুলি আছে গন্ধ ধুনীয়া ভাল লাগিছে দেই জানি এইটো ক'ত হৈ গৈছে বাক্সা আৰু গুৱাহাটী কামৰূপ মানে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কামৰূপটো হয় মেট্ৰ' না ৰুৰেল সেইটোহে গম নাপালোঁ দেই ৰুৰেলে হ'ব all statements are correct কাজি নেমু is known for its distinct elongated shape and seedless nature বাপৰে ধুনীয়া মানে গোল মানে আকৃতি আৰু না আৰু গুটি নাই it was officially declared a state fruit of Assam in 2024 বা ভাৰতৰ অসমৰ ষ্টেট ফ্ৰুট মানে কাজি নেমু বাপৰে 2024 to promote its unique therapeutic and culinary value globally therapeutic মানে therapy মানে medicinal property টাইপ আৰু ন আৰু culinary মানে ব্যঞ্জন খাদ্য সম্ভাৰৰ যিটো দৰকাৰ লাগে নানান জাতৰ খোৱাৰ কাৰণে সেইটো Question 12 with reference to the state of India's birds report 2025 which of the following birds found in Assam is listed as high conservation priority কাক বেছি মানে সবচে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু ন state of Assam's state of India's birds report 2025 মতে অসমৰ কোনটো বাৰ্ডটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে গ্ৰেটাৰ এজিয়ান ষ্টক এইটোতো হয় হাৰগিলা হোৱাইট উইংড উডাক এইটোও হয় বেংগল ফ্লৰিকান অল অফ দেম আৰ কাৰেক্ট ডি হ'ব ডি yes ডি all three birds are critical to Assam's ecosystem the greater tent stock is globally endangered হৈছে ন প্ৰণিমা দেৱী বৰ্মনে হেৰি কৰিছে ন এটা NGO খুলি কিনে হেৰি কৰিছে সংৰক্ষণ কৰাৰ হেৰি কৰিছে দ্য হোৱাইট উইংড উডাক এইটো যোনটো আমাৰ ষ্টেট বাৰ্ড ন is the state bird of Assam the Bengal florican is found in the grasslands of Manas and Orang Bengal florican এইটো Manas নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু Orang নেশ্যনেল পাৰ্কত দেখা গৈছে মানে ওৰাংটোতো ক'ত আছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত মানাছটো বাক্সাত আছে okay all are high priority due to habitat loss হৈছে ন আৰু জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে কণ্ট্ৰল নাই সেইফালে CMA 10 দি আছে মুছলিম পিপল জন্ম ৰেগুলেশ্যন ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰে হেৰি কৰিব লাগে কামবিলাক হাতত ল'ব লাগে
Consider the following statements regarding the National Pension System (NPS) Bachelor Scheme launched by the central government. National Pension Scheme, Bachelor Scheme. National Pension Scheme, Bachelor Scheme itu ভালকে নাজানো দিয়া. It is a contributory pension scheme specifically designed for minors. Oh, Bachelor Scheme. Under 18 of age. Contributory pension, that is national. হ'ব পাৰে correct হ'ব পাৰে. On the shelter in the age of 18, the account is seamlessly converted into a regular NPS account. On the child reaching the age of 18, the account is seamlessly converted into a national pension scheme. The scheme is mandatory for all children of government employees in Assam. Oh, so যিবিলাক চাকৰিয়াল আছে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীক লাগে important in Assam as of 2026. এইটো মই গম পোৱা নাই, লাগিব পাৰে কিজানিবা ন, হ'ব পাৰে. Government employees, that is national pension scheme. পেঞ্চনটো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ বিলাকেহে পায়, গতিকে এইটোৱে হ'ব. 2026 চনৰ পৰা এইটোৱে হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব লাগে. অল অফ দেম শুড বি কাৰেক্ট. Let us check the B হে হয় 1 and 2 only. এইটো সব মানে যিটো 3 টো ইনকাৰেক্ট হয়. মানে চাকৰিয়ালৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িৰ চিলড্ৰেনবিলাক ওপৰত যে কিবা মাণ্ডাটৰী হৈছে, এইটো বাচ্চেলৰ যোনটো কিবা কয় বাচ্চেলৰ স্কিমটো, সেইটো নহয়, সেইটোৰ লগত কথা নহয়. চ' এইটো ৰং হ'ল. Statement 1 and 2 are correct. NPS Bachelor allows parents to start saving for their children's retirement early. NPS Bachelor allows parents to start saving. ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ saving start কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে ন, ল'ৰা মাক বাপেকে যাতে কৰে. The corpus grows until they turn 18. যেতিয়া 18 বছৰ হয় তেতিয়ালৈকে বাঢ়ে বুলি কি মানে এইটো বুজি পোৱা নাই. কৰ্পাছ গ্ৰ'জ বাঢ়ি যায় বুলি কৈছে. Until they turn 18, at which point it becomes a standard NPS. কিন্তু 18 বছৰৰ পিছত মানে তেতিয়া NPS হৈ যায় ন. Statement 3 is incorrect. The scheme is voluntary, not mandatory. খালি যে চাকৰিয়ালৰ কাৰণে হয় এইটো নহয়, mandatory নহয়, আৰু যেনিবা এইটো ভলেণ্টাৰী ইচ্ছা থাকিলে, and is open to all citizens. Then non-governmental employees, চাকৰি কৰা চাকৰি নকৰাৰ কথা নাই, চবৰ কাৰণে হৈ যায় আৰু ন. আৰু এইটো ভলেণ্টাৰীলি কৰিব পাৰে, mandatory নহয় আৰু. The Majuli mask making মুখা শিল্প, that is শিল্প recently received GI tag. Describe this traditional associated with which of the following? That is the worship of goddess Kamekha, the Bhavana performance of the Navapishnava Church. It is Bhavana. That is B. B. Yes, B is the correct answer. Is the correct answer. Majuli's mask mechanism, integral part of the satric culture established by Sumanta Sangadev. These masks are made of bamboo clay, কাউটাং বা গৰুৰ গোবৰৰ পৰাও মাস্ক বনায়, নাজানো দেই. সেইটো পাতল হ'ব আৰু ন, মানে ওজন নহ'ব, আৰু ক্লে মানে পকা মাটি আৰু বাঁহৰ পৰা মানে are worn by performers during Bhavana religious plays to depict various mythological characters. এইটো mythological characterবিলাক হেৰি কৰে আৰু. শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুন ৰাৱণৰ কথাটো নাহিব নেকি, হয়তো যিহেতু কৃষ্ণৰ লীলাৰ ওপৰতহে আৰু কৰে বস্তুখিনি. In the context of the Indian economy, angel tax পাইছিলোঁ ক'ৰবাত. Section 56 to 4, the section 56 to this 7B of the IT Act was a major point of discussion in the 25-26 budget. What does this tax refer?
2. Angel tax law. Tax on high net worth individuals who donate to religious charities. Tax levied on capital raised by unlisted companies via the issue of shares at a price above their fair market value. A luxury tax on private jets and yachts. Tax on international celebrities performing in India. High net worth individuals. Angel tax was a major point of discussion in 2026. Paisilu pahari thakilo dei. Tax on high net worth individual look religious charity karone hoy neki. Etu hobo lage religious charity karone. Charity bostutu taxot nopore. Donate. Tax levied on capital raised by unlisted companies by the issue of shares at a price above the fair market. Etu hobo noare. A luxury tax on private jets and yes, etu hobo. Etu luxury tax etu hobo. Tax on international celebrities no hoy. Angel tax etu hobo. C. Oh sorry, B here hoy. Tax levied on capital raised by wrong tax levied on capital raised by unlisted companies by the issue of shares at a price above their fair market value. To market value upward tax levied on capital raised. Capital upward tax করা হয় না unlisted company বিলাকে raise করে tax by the issue of shares at a price above their fair market value. মানে এইটো বস্তুটো মই ভালকৈ বুজি পোৱা নাই দেই ইয়াৰ হেৰিটো মানে সিহঁতৰ কেপিটেলৰ ওপৰতে মানে টেক্স লিভাই কৰে মানে আনলিষ্টেড কোম্পানী কিছুমানে কিহৰ জৰিয়তে যিটো শ্বেয়াৰৰ মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ মানে প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এটা প্ৰাইচ এবভ দেয়াৰ ফেয়াৰ মাৰ্কেট ভেলু এবভ এইটো মাৰ্কেট ভেলুতকৈ বেছি দামত মানে টেক্স হেৰি কৰে আৰু বেছি পৰিমাণে Angel tax is levied when an unlisted company like a startup receives investment at a premium that exceeds its fair market value. In 2025 to 26, the government introduced significant significant exemptions to this tax to boost the startup India ecosystem, especially in tier 2 cities like Guwahati. Angel tax is levied when an unlisted company like startup receives investment at a premium that exceeds its fair market value. In 25-26, the government introduced significant exemptions to this tax to boost the startup India ecosystem. So the tier 2 cities like Guwahati. Ito angel tax to মানে হেৰি কৰি দিছে এক্সাম কৰি দিছে নোহোৱা কৰি দিছে মানে টেক্স দিব নালাগে আৰু মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে টেক্স দিলে মানে কাম নোহোৱা হৈ যাব ন টেক্স levied on capital raised by unlisted companies যিটো ষ্টাৰ্টআপ মানে কিছুমান সৰু কোম্পানী সেনেকুৱা আৰু ন by the issue of shares at a price above their fair market value সিহঁতৰ মানে নহ'লে বিজনেছ মৰি যাব ন বিজনেছটো নোহোৱা হৈ যাব যিটো কামাই নোহোৱাকৈ টেক্স দিব লাগে ইমানকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বস্তুটো এইটোকে এঞ্জেল টেক্স বুলি কোৱা হয় with reference to the Allahabad pillar inscription Prasasti of Samudragupta consider the following statements regarding ancient Assam Samudragupta Allahabad pillar inscription কিবা আছিলে নেকি Assam related
It mentions the kingdom of Kamarupa and Devaka as frontier kingdoms. Pretenda desa. Allahabad, Samudraguptar Allahabad Pillar inscription at Kamrupor Rajthanir বিষয়ে আছে Kamrupa Devaka. It states that the rulers of Kamrupa paid tribute and obeyed the imperial commands of the Gupta Empire. এইটো হ'ব পাৰে Kamrupa Gupta আৰু Gupta Empire Chandragupta Samudraguptar সময়ত ভাল এটা ৰিলেশ্যন আছিল তো ভাস্কৰ বৰ্মনৰে আছিলে বোধহয় The inscription identifies Bhaskar Burman as the ruler who signed a treaty with Sumatra. Yes, this is correct. 2 and 3 are correct. It mentions the kingdom of Kamrupa and Devaka as frontier kingdoms. Yes, all of them are correct. All of them are correct. Ete wrong হৈ থাকিলে ete 1 and 2 সিহঁতৰ correct হয় 1 and 2 correct মানে 3 to identifies Bhaskar Burman as the ruler who signed as a treaty with Samudraguptar লগত Bhaskar Burman তো হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগতে আছিলে ন Bhaskar Burman হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগতে আছিলে কিবা এটা ৰজাৰ লগত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে Kamrupa আৰু Devaka Allahabad Pillar inscriptionত Kamrupa আৰু Devakar মানে হেৰি আছে যিটো our frontier kingdom মানে eastern আৰু মানে Pretenda desa it states the rulers of Kamrupa and paid tribute to obeyed imperial commands of the Gupta Empire. Okay এইটো Bhaskar Burman আৰু Samudraguptar ৰিলেশ্যন নাই treaty sign কৰা নাই ইহঁতে The inscription mentions Kamrupa and Devaka located in modern-day Nagaon আছিলে Kamrupa and Devaka frontier kingdoms that accepted the suzerainty of Samudragupta. Estimate 3 is incorrect. Bhaskar Burman belongs to the 7th century AD, 7th century Burman dynasty and was a contemporary of Harshavardhana. Yes, Bhaskar Harshavardhana is still not Samudragupta, who ruled in 4th century AD. Samudragupta 4th century AD asile aru Harshavardhana 7th century aru Bhaskar Burman contemporary asile aru Harshavardhana. Okay. Critical questions bhalke bhabi kene dibo lage 17 the medieval Assamese work Hasti Vidyanava commissioned by King Shiva Singha is a treatise on Hasti Vidyanava Sukumar Borga এটা লাগিছিল ন শিৱ সিংহৰ হেৰিত মানে কি ক'ব তাক সান্নিধ্যত এনচাৰ ওলাইছিলে এনচাৰটো চোৱা নাই দেই ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন এণ্ড এইটো হাতীৰ বিষয়ে লিখা আছিলে ন Science and Management of Elephant এইটো হ'ব ৱাৰফেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো বিএ হ'ব হাতীৰ ওপৰত লিখা আছিলে গতিকে বিএ হয় কাৰেক্ট আনচাৰ Yes, Hasti Vidyanava written Sukumar Borgat, one of the famous illustrated manuscripts of some. It also with the classification, breeding and trading of elephants. Tail breeding মানে তো মানে জন্ম দিয়া ন train করা illustrates were done by 2 painters. Hasti Vidyanava হেৰিত সুকুমাৰ আৰু দিলবাৰ আৰু দেশাই মানে ছবি আঁকিছিল ন কিতাপখনত consider the following pairs of home officials and their primary duties. Borbura, head of military and civil administration of Upper Assam. Ito hoy kintu Borbura. Borfukon, viceroy and administrator of Lower Assam, based at Guwahati. Ito hoy hobo lage. Borfukon Guwahati osorte. Lower Assam hoy. Borpatra Kohai, one of the 3 cabinet ministers. Patra Mantris. Borpatra Kohai. Ito to hobo all of them correct hobo lage to. Good call. Yes, all of them. All 3 C. Yes, C.
Okay. Correctly match. বৰবৰুৱা এডমিনিষ্ট্ৰেট ৰিজন ইষ্ট ৰিজন কোলাবৰ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিছিলে ন সেয়া ডিপ্ল'মেটিক টাইপ যুদ্ধ মিলিটাৰী এনেকৈ while the বৰফুকন looked after the western part বৰফুকন লোৱাৰ আছামত আছিলে এটা পৰ্বতৰ গোহাঁই was the third cabinet position added by King চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা পৰ্বতৰ গোহাঁইটো থাৰ্ড কেবিনেট পজিশ্যন কাই কৰিছিলে মানে চুহুংমুং গড়গড়ীয়া ৰজা চৰি চুহুংমুংটো গড়গড়ীয়া ৰজা নহয় চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাটো বামুণে হেৰি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট মানে হিন্দুৰ আহোম সমাজত মিলি গৈছিলে আৰু ন এটা আহি গৈছিলে Okay, 19. Which of the following statements best describes the Dobrobutia temple? Dobrobutia temple site located near Dispur. Dobrobutia temple. That is statement best describes. No, it contains the oldest specimen of architectural art in Assam. Dobrobutia. Itu hoy oldest specimen. Hoy hobo lage. Its door frame is famous for the Gupta style carvings of the river goddess Ganga and Yamuna. It was built during the reign of the Ahom king Rudrasingha. তো পৰ্বতীয়া ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত বনোৱা হৈছিলে নেকি এইটো এনচিয়েণ্ট টাইমৰ হ'ব লাগে এইটো ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ততো নহয় বহুত এনচিয়েণ্ট এইটোতো হ'ব নালাগে 1 and 2 কাৰেক্ট হ'ব লাগে দেই 1 and 2 A হ'ব লাগে য়েছ A তো বহুত এনচিয়েণ্ট টাইমৰ হ'লেতো ইমানো এনচিয়েণ্ট টাইম নহয় ন গুপ্তা পিৰিয়ডৰ কথা কৈছে Japan Army statement. The Borbotia stay dates back to the 5th century and 6th century. Ito to Rudrohingato aro ipine 16th 17th century hoy. 17th 18th century hoy bodhoy. 17th century hoy niki. 17th century hoy. Ito আৰু এই Borbotia আছিল 5th century বা 6th century. মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আগৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আগৰ ভাস্কৰটো 7th century আছিল ন The door frame is a masterpiece of Gupta era art no Gupta বিলাকতো 4th century আছিলে 5th century 4th century 5th century এনেকৈ Gupta Statement 3 is incorrect ancient site from the Burman and Salstamba period Burman বিলাক 7th century আছিলে Burman and Salstamba King Rudrasingha lived much later 17th and 18th century 17th 18th century আছিলে Rudrasingha জয়মতীৰ পুত্ৰ আছিল ন Rudrasingha Question number 20 in the context of the socio-religious history of Assam the Ekasarana Dharma propounded by Srimanta Sankaradeva primarily emphasized the worship of multiple deities no devotion to a single god Vishnu Krishna that is through Shravana Kirtana ito hai that is B 20 is B 20 is B that is Sankaradeva Ekasarana Dharma was a part of the Bhakti movement it focused on absolute surrender to one god Krishna and rejected complex rituals and caste deities its core practices Nama Dharma chanting the names of God yes Sri Krishna or Vishnu 21 with reference to the non-cooperation movement 1920 to 22 non-cooperation movement 1920 to 22 Jog Andolan in Assam consider the following instance Mahatma Gandhi's first ever visit to Assam 1921 yes ito hoy similar posted the movement yes the Assam Association decided to merge with the Indian National Congress as form of APCC during this period Assam Association to APCC formally decided to merge with ito hoy Assam Congress Indian National Congress and form the APCC
during this period. অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটি নে কিবা সেনেকুৱা হ'ব নেকি গঠন কৰিছিলে, এইটো হ'ব লাগে। The movement in Assam was immediately characterized by the opium prohibition. Non-cooperation opium prohibition ওপৰত campaign led by local leaders. Opium non-cooperation movement to opiuমৰ লগত directly link নাই, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। opiumটোতো 1894 কিবা সেনেকুৱাতে হৈছিলে। 1 and 2 is the correct movement in Assam was uniquely characterized. Uniquely characterized by the Assam was non-cooperation movement to opium prohibition. হয়, কিন্তু অলপ হ'লে এইটো একজাক্টলি নহ'ব লাগে। অ'কে, 1 and 2 হ'ব লাগে দেই। opiumৰ লগতো অলপ ৰিলেটেড আছে। opiumৰ লগতো ৰিলেটেড আছে। opiumৰ কাৰণে এজাইটেশ্যন হৈছে না, মুভমেণ্ট ৰিভল্ট কৰিছিলে, তাৰ কাৰণে অলপ চলপ হ'ব ন। ইয়াতে কৈছে মুভমেণ্ট ইন আছাম ৱাজ ইউনিকলি কেৰেক্টাৰাইজড, বেলেগ ধৰণেও না, অলপ লিংক আছে তাৰমানে। Gandhi visited in 1921 to Assam. The Assam Association marched into APSC in 2021 to show international mainstream beneficiary in Assam was the fight against opium addiction. Yes, which the British promoted for revenue leaders like Turun Rampukon and Nobin Chandra Bordoloi made this a core part of the non-cooperation agenda. Turun Rampukon আৰু Nobin Chandra Bordoloi মানে opiumৰ যিটো কি ক'ব তাক ৰিভল্ট বা হেৰি আছিলে, সেইটো নন কপাৰেশ্যন এজেণ্ডাৰ লগত মিলাই দিছিলে। এইটো during the civil disobedience movement, that is 1930, since Assam had no sea coast to break the salt law. অসমতো কোনো sea coastৰ লগত জড়িত নাই, sea লগত salt law 1930 salt law হৈছিলে ন। What was the primary form of protest adopted by Assamese সত্যাগ্ৰহী বোলে কি কৰিছিলে ন, যে salt law হৈছিলে। Violation of forest laws, forest সত্যাগ্ৰহ, refusal to pay the secretary tax, non-payment of land revenue in Brahmaputra Valley, non-payment of land revenue in Brahmaputra Valley, large-scale boycott of foreign-made tea processing machinery. কোনটো হ'ব, এইটোতো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ন, সেইটো চিৰ লগত ৰিলেটেড, তেতিয়াহ'লেতো বাকীকেইটাতো ৰিলেভেণ্ট হয়। ফৰেষ্ট ল হেৰি কৰা সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, সেইটোতো চকীদাৰীটো হ'ব পাৰে, চকীদাৰী টেক্স, নন পে'মেণ্ট অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ ইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, এইটো হ'ব পাৰে। লাৰ্জ স্কেল বয়কট অফ ফৰেইন মেড টি প্ৰচেছিং মেচিন, এইটো দিয়ে দিওঁ দেই, চিটোৱে দি দিওঁ, চৰি এইটোহে আছিলে। Violation for forest laws, forest category, নাজানিলে দি লাভ নাই, তথাপি দি দিছোঁ মই। In a landlocked state like Assam, the violation of forest laws, forest satyagraha became the regional equivalent of salt satyagraha. People entered restricted forest areas to collect timber and forest produces as a mark of defiance against the British authority. Salt lawটো কৰিব কিবা কয়, চল্ট মাৰ্চটো কৰিব জাগা নাই, সেইকাৰণে ফৰেষ্টৰ পৰা টিম্বাৰ আনি কিনে হেৰি কৰি কিনে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু ন। Consider the following peers, revolutionary organizations or groups and their leaders in Assam during 1940s. 1940s revolutionary organization groups, মৃত্যু বাহিনী ডেথ স্কোৱাডত পুষ্পলতা দাস, এইটো হয়। শান্তি সেনা, পিছ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, শান্তি সেনা সেইটো নাজানো, হ'ব পাৰে। আজাদ হিন্দ ফৌজ আছাম, মনিৰাম দেৱান, এইটোতো হয়।
শান্তি সিনহাটো হয় না নহয় নাজানো দেই। শান্তি সিনহা পিছ কপছ 1930 1942 জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিলে। 1935 জয়মতী চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছিলে। 1 and 3 are correct, but 2 হয় না নহয় নাজানো। শান্তি সিনহা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাতো অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছে ন, গতিকে হ'ব all 3 হ'ব দেই। 3 ৰেডিঅ' C B 1 and 2 হে, চৰি বি হে হয়, ফুল হৈ থাকিলে ন, বি হে হয়। বস্তুবিলাক ফুল হৈ আছে দেখোন, মেলা বহুত ফুল হৈ আছে। মৃত্যু বাহিনী শান্তি সিনহা were the backbone of the 1942 Korean movement in Assam. মৃত্যু বাহিনী আৰু শান্তি সিনহা পুষ্পলতা দাস and the cultural icon জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এইটো দুটাই হেৰি কৰিছিলে। 1 and 2 are correct and 3 is incorrect. Sri Kesamunram Devan belonged to the 1857 revolt period. He was hanged in 1858. The Indian National Army Azad Hind Force link in Assam was primarily associated with the Battle of Kohima and Imphal in 1940s. Munram Devanটো আৰু যেনিবা 1857 যিটো ৰিভল্ট আছিল ন, চেপাই মিউটিনি নে কিবা আছিলে নহয়, তেতিয়া হেৰি কৰিছিলে, চেপাই মিউটিনিৰ সময়তহে জড়িত হৈ আছিলে। আৰু 1858ত হেং কৰা, ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। এইটো আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চটো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ লগত জড়িত। আছাম প্ৰাইমাৰলি এছ'চিয়েটেড উইথ বেটল অফ কোহিমা যিটো বেটেল হৈছিলে ন, কোহিমা আৰু ইম্ফল, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ হেৰি কোহিমা ইম্ফলৰ 1940 সেইটোৰ লগতহে জড়িত আছে আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চৰ কাহিনীটো। কি দিছে ন, মুনৰাম দেৱান এইটো আজাদ হিন্দ ফ'ৰ্চৰ লগত জড়িত নহয়। ফুল হৈছে, ফুল। Who among the following was the premier chief minister of Assam who fought against the grouping of Assam with Bengal under the cabinet mission plan of 1946? Premier chief minister গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব। দেৱেন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, তৰুণৰাম ফুকন, প্ৰেমীলা প্ৰসাদ চলিহা, গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব, চি হ'ব। য়েছ, চি হ'ব। গোপীনাথ বৰদলৈ heroic role in saving Assam from being merged into Group C মানে কি? গ্ৰুপ চিত মিলি যোৱা মানে কি? ইষ্ট পাকিস্তান বেংগলত, ইষ্ট পাকিস্তান নহ'লে বা বেংগল, ইষ্ট বেংগল মানে পাকিস্তানকে বেংগল, ইষ্ট বেংগল কৰি কৈছিলে মানে আগতে, সেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বাকী ৱেষ্ট বেংগলটো পশ্চিমবংগ, সেইটো বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰে হৈ আছে। পাকিস্তানৰ লগত মিলি যোৱাৰ পৰা ছেভ কৰিছিলে গোপীনাথ বৰদলৈয়ে। পাকিস্তানৰ লগত মিলিলে ভালে আছিল কি জানিবা না, ভাল আছিল। কিয় ভাল আছিল? অসম যদি পাকিস্তানৰ লগত মিলিল হয়, কাৰণ আমাৰ যিটো সাগৰীয় পথটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰটোৰ মানে ডাইৰেক্ট আমি হেৰি পালোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত হেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হৈ যাতায়াত কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ যিটো চিকেন নেক আছে নহয়, শিলিগুৰি কৰিডৰ, চিকেন নেক 6 কিলোমিটাৰ নে কিমান ডিষ্টেঞ্চৰ এৰিয়া, সেইটো ইমান এটা যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহয়। কাৰণ বেছিভাগ বিজনেছ নদীৰ ৰাস্তা দিহে, মানে নদী বা সাগৰৰ ৰাস্তা দিহে ডাঙৰ বিজনেছবিলাক হয়, মানে ৰপ্তানি আমদানি সেইবিলাক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো যদি ভাল এটা এক্সেছ থাকিলহেঁতেন ন সাগৰৰ সৈতে, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'লে। কিন্তু আধা ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বাংলাদেশতে মেইন হেৰিখিনি, সাগৰৰ লগত কানেক্ট হয়খিনি। এতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ৰোল কৰিছিলে ইষ্ট পাকিস্তানৰ লগত মিলি যোৱাৰ পৰা সি এক্সেপ্ট কৰিছিলে ন।
With the support of Mahatma Gandhi, he ensured that Assam remained an integral part of India. For his contributions, he is known as the Lokopriyo. He was posthumously awarded Bharat Ratna পাইছিলে ন কুইনাথ বৰদলৈ মৰণোত্তৰভাৱে 25 the Cunningham Circular of 1930 which sparked massive student protests in Assam was related to Cunningham Circle 1930 আসামত protest হৈছিলে ন কিহৰ কাৰণে হৈছে Cunningham Circle prohibiting the use of Assamese language in schools 1936 তে Assamese language হেৰি কৰা হৈছিলে forcing students and parents to give an undertaking of good behavior and non-participation in political activities. Cunningham Circle increasing school fees by 50% for the British war effort, making military training mandatory for all college students. Cunningham Circle to military training or operate have Assamese language in schools. To A হ'ব লাগে A yes A B here forcing students and parents to give an undertaking of good behavior and non-participation in political activities. Cunningham Circle এনেকুৱা আছিলে পলিটিক্সৰ লগত জড়িত হ'ব দিয়া নাছিলে ন কাৰণ circular was a repressive measure issued by J.R. Cunningham, the director of public instruction, so to prevent students from joining the civil disobedience movement. এটিকে 1930 civil disobedience movement in protest students boycotted government institutions and established national schools like the Kamrup Academy in Guwahati the heat of protest the civil disobedience movement protest বিলাকে এপ্লিছ কৰিছিল ন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাক আৰু নেশ্যনেল স্কুলছ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে এতিয়া গুৱাহাটী কামৰূপ একাডেমি গুৱাহাটীত যিটো সেইটো 1930 civil disobedience movement 26 consider the following statements regarding the Boreal Range in Assam. Boreal Range. It acts as the primary watershed between the Brahmaputra and the Borak river systems. Watershed panir jagah negi between the Brahmaputra and Borak river system. Boreal to range paharor range hoye এটা তো হ'ব নোৱাৰে Borak river আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত হ'ব নেকি তো watershed কেনেকে just it acts as the primary watershed or panir যিটো মানে উৎস এনেকুৱা ধৰণৰ বুজিছে between the Brahmaputra and the Borak river systems. And the highest peak of the Boreal Range in Assam is like to elevation 1959 meter high. This is correct. It is primarily composed of tertiary sedimentary rocks like sandstone and shale. Sandstone and shale or জড়িত হয় নেকি Boreal Range to sandstone and shale. Sandstone shale tertiary sedimentary হ'ব লাগে দেই প্ৰথমটো নহয় প্ৰথমটো watershed between তো হোৱা নাই মই ধৰিব পৰা নাই মিনিংটো বুজি পোৱা নাই watershed মানে কি বুজাইছে ইয়াতে It acts as the primary watershed between like elevation 2 to correct হয় correct 2 to correct হয় 2 3 to have এৰি দিব পাৰি বাকি
অপশ্যনবিলাক অলপ বেলেগকৈ দিয়া আছে ন, ক'বই নোৱাৰিব মানে। Primary watershed between Brahmaputra and Barak river systems. এইটো হ'ব লাগে 1 and 2. It is composed of tertiary sedimentary rocks like sandstone and shale. Sandstone to থাকে and shale. Okay. All of them are correct. D. Yes, D. D is the correct answer. The most significant mountain range in Assam, while its highest point globally is Mount Jappu, Nagaland. Boreal Range highest point of Mount Jappu in Nagaland. Boreal Range to like paisilo. The like peak in Dimahasa is the highest. Oh ho ho. While its highest point globally, gotei kita mile kene gisi no. Mount Jappu in Nagaland. And the like peak in Dimahasa is the highest. Dimahasa like peak highest mane to 1959 meter kintu is boreal range to Nagaland area jai hetu mane globally Nagaland mane boreal range like it ke mane okho Mount Jappu. It serves as a natural divide, rivers to its north flow to the Kamrupa and Brahmaputra, and those to its south flow into the Borako River water source. With reference to the river island of Majuli, considered following peers surrounding rivers. North to Subansiri river ase and Kherkutia yes, north ase to correct hoite. South ase main channel the Brahmaputra river. South main channel Brahmaputra river. South Brahmaputra river to ase yes, main channel to hoy. And east to Lohit, yes, all of them are correct. Correctly match all three. It can be here this 1 and 2 are correct. Mane B mane ke only 2. Subansiri aru Kherkutia hoti to hoy. South to mention to hoy. East to Lohit river nai tarmane. Lohit river to south to pore jabo mane Majulir neki. Majulir south to pore jabo. Okay, 3 to no hobo. 1 and 2 are correct. 3 to no hoy. Majuli is bounded to the south end. Subansiri along with the Kherkutia hoti. And a branch to the north. Lohit river to east the Brahmaputra much further east of Majuli. At east to hoy kintu bahut beshi east bahut mane. The eastern boundary is effectively over the Brahmaputra channels reaching. To hobo lagisile kintu bahut critical aru no bahut dure thaka ta mane nothore. Etu ki to wrong hoise no. Ki enekwa abo. 28. The tropical wet evergreen forest. Tropical wet evergreen forest of Assam, characterized by the dominant presence of the state tree holong, primarily found in which region holong to kunhit was a tropical wet evergreen forest range the areas of Lamding and Langting. It to tropical hobe no Lamding to borokuni na pore. सबसे कम बरखुन परे लामदिंगत नगाव एरि की कय लंका लामदिं. The foothills of Upper Assam, Tinsukia and Dibrugarh district. Ito hoy the central plains of the Nagav and Morgaon. Ito B hoy B. Holong tree sige po jay. B that ito B hoy. Correct. Tropical evergreen forest, wet evergreen forest above
2500 millimeter rain লাগে. They are found in the Upper Assam belt, Tinsukia, Dibrugarh, Shivsagar. The Holong scientific name get to Dipterocarpus, Macrocarpus, Dipterocarpus, Macrocarpus. The state tree of Assam is the giant of this forest. Holong tree, মই ভালকে দেখা নাই, ভিডিঅ'ত দেখিছো. Central Assam, Nogao mostly has moist deciduous forests. Sal forest বেশি আছে, moist deciduous forest. Nogao বৰষুণ কমকে পৰে. Ranchado area হয়. With reference to the Barak River in Assam, consider the following statements. Barak River. It enters the state of Assam. Barak River ক'ত originate হয়? মণিপুৰত হয় নেকি? মণিপুৰতে originate হয় বোধহয়. নাগালেণ্ডত মণিপুৰতে হ'ব Barak River. It enters the state of Assam near the town of Lokhipur in Kasar district. The Assam of, yes, this is correct. It is Kasar district of Lokhipur area to enter. At the border of Bangladesh, it gets into two branches, Surma and Kusiara. Jiri, Tholisari, and Katakhal are its major tributaries within Assam. Jiri, Tholisari, Katakhal. Hoy. Eta hobor lage. Katakhal. Baki iman Tholisari Jiri to hoy, Katakhal to hobor lage. Hoy. All of them are correct. All of them are D. Yes. It's the correct answer. Barak River is lifeline of southern Assam. It makes a U-turn in Manipur before entering the Kasar Plains. The bifurcation in Surma to north থেকে আৰু কুচিয়াৰাটো south থেকে মানে দুটা ভাগত হৈ যায় ন, দুটা ভাগ কৰি যায়. Barak River to near the Karimganj border before the rivers enter into Bangladesh to eventually form the Meghna. আৰু যেতিয়া Barak River যেতিয়া মানে যমুনা ৰিভাৰ লগত লগ হৈ যায়. যমুনা মানে আৰু কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰটো যিহেতু যমুনা নাম পায় ন বাংলাদেশত, লগ হৈ মেঘনা নাম লৈ লয়. eventually form মেঘনা নাম লয় পিছত একেলগে যমুনা আৰু বৰাক এনেকৈ. অলপ ভালকৈ টাৰ্মছবিলাক ভালকৈ মনত নাই. 30. In the context of climate change and biodiversity, the Tihing Patkai region is often called Amazon of the East. Yes. It has the highest concentration of rubber plantations in Asia. Asia's highest rubber plantation again. It is the highest concentration of Amazon Tihing Patkai kotha hoise no, to Asia's highest rubber plantation rubber plantation highest amar Kerala phale thake kotha Tripura Karimganj bilakot thake. It is the largest stretch of lowland tropical rainforest in India. Lowland tropical rainforest in India. India subset tropical ito hoy. It is the lowland highland. Ito highland hobo no. Ito highland hobo, lowland no hobo. Lowland tropical rainforest bile kobo pari kintu iyo hobo pare. It is the only place in the world where 7 species of wildcats are found. Ito correct into 7 species of wildcats. It contains the highest number of active volcanoes in. Ito to no. 3 is correct and 2 is correct and has concentration of rubber plantation. B and C are correct. এটাহে বিচাৰিছে ন, এটা বিচাৰিলে C হ'ব, এইটো কাৰেক্ট হ'ব. অপশ্যনটো চোৱা নাই, গতিকে কাৰেক্ট হ'ব এইটো. নেগেটিভত নাযাব দেই, এইটো পজিটিভ হ'ব. মানে এইটো ল'লেণ্ড নহয় আৰু ন, হাইলেণ্ড হয়. হাইলেণ্ড ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট. এইটোতো ৰেইন ফৰেষ্টে হয়. লাৰ্জেষ্ট নহ'ব পাৰে ন, একজেক্ট এইটো 7টোতো চিটোতো মানে বেছি একুৰেট হয়, এইটোতো বিটো নহ'ব পাৰে.
Well, B is also a common descriptive reason. Yes, সিও হয় অলপ চলপ, কিন্তু ইমান নহয় এটা specific scientific highlight of the Hingpat guy is its incredible cat diversity. Yes, এইটোহে বেছি specific হয় ন. Cat, 7 wild cats are species found. It is the only landscape on Earth where 7 species of গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত ন তাতে মাত্ৰ পোৱা যায় 7 species of. Oh sorry, কিমান নাম্বাৰ আছিলে কুৱেশ্যনটো? 26 27 এইটো পৰাগ্ৰীফ আছিলে, 32 আছিলে, এইটো 30 এইটোৱে। চ' ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰটো চি আছিলে। The Hingpat guy cat 7 species of cats কাৰণে মানে পপুলাৰ ন, আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত তাতে মাত্ৰ পোৱা যায়। এনেকৈ কি আছে, টাইগাৰ লিঅ'পাৰ্ড, ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড, মাৰ্বল কেট কোএক্সিষ্ট একেলগে বাস কৰে। টাইগাৰ লিঅ'পাৰ্ড, ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড, মাৰ্বল কেট. It was upgraded to a national park in 2021. National park কেতিয়া 2021 হৈছিলে। Consider the following statements regarding the tea industry of Assam. Okomoor tea industry, Assam accounts for more than 50% of India's total tea production. It is correct. The first tea company established in India was the Assam Company in 1839. Assam Company 1823 tea আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, আৰু 1839 Assam Company নামৰ এটা হেৰি হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট আছিলে। এইটো হয়। The small tea growers, that is small tea growers segment currently contributes nearly half of the total tea produced in the state. Small tea growers বিলাকে কি আধাই কৰে নেকি? Nearly half মানে close to half. এইটোতো হ'ব নোৱাৰে, 1 and 2 are correct. এইটোতো correct. এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল ৰে? Small tea growers half of the tea production হেৰি কৰে, nearly half হ'ব পাৰে দেই স্মল গ্ৰ'ৱাৰ্ছ, কাৰণ বহুত মানুহে আজিকালি প্ৰাইভেটলি হেৰি হৈছে, গতিকে এইটো এলিজিবল হ'ব। গতিকে all 3 are correct. all three D yes D, কাৰণ আজিকালি টি গাৰ্ডেনৰ ইমান মালিক ওলাইছে ন, কি বোলে টি গাৰ্ডেন মালিক। All statements are correct. Assam is the largest region tea growing. Historically, Assam Company was the pioneer major modern shift, that is rice. Small grower farmers rice, we see, now produce roughly 48 to 50% of Assam's tea. We get a monopoly of the large states. ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকৰ মনোপলি ব্ৰেক কৰিছে, স্মল টি গ্ৰ'ৱাৰ্ছবিলাকে 48 to 50% সিহঁতে হেৰি কৰে ন, হাফ আৰু তেনেকুৱা। With reference to the Mukhyamantri Atmanirbhar Assam Abhiyan, launched in date 2023 and expanded in 2025, consider the following. Assam Mukhyamantri Atmanirbhar Assam Abhiyan 2023 কৰিছিলে, আৰু 2025 চনলৈকে আছিলে দুইবাৰ। It provides a combination of government grants and interest-free loans to unemployed youth. এইটোতো হয়, মানে it provides combination of government grants and interest-free. ইণ্টাৰেষ্ট-ফ্ৰীটো নহয়, ইণ্টাৰেষ্টটো পে' কৰিব হ'ল। ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে দেই, ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হ'ল। আধা দিব লাগে, আধা দিব নালাগে, মানে যোনটো কেপিটেল সেইটোৱে দিব লাগে আধা, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে। The scheme targets sectors like agriculture, stationery, poultry, yes, self-employment, এইটো হয়। Only graduates with minimum of 60% marks এইটো eligible, এইটো নহয় 60% আছে, একো নালাগে। এইটো 1 and 2 correct. Yes, A is the correct. এনেহে আমাক নিদিয়ে, গোটেই BJPৰ মানুহকেইটাক দিয়ে, চাই চুৰিটো থাকে।
যাৰ লগত কানেকশ্যন আছে বিজেপি পাৰ্টিৰ সেইবিলাক কি ক'ব তাক কিবা কৈছিল মেম্বাৰ থাকে নহয় সিহঁতে গোটেইকেইটা কি এমপ্লয়মেণ্ট ইট অফাৰ্ছ 2 লাখ to 5 লাখ 2 পৰা 5 লাখ হেৰি কৰে 50% অফ গ্ৰেণ্ট 50% এজ এন ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন 50%টো এনেই দি দিয়ে তো আৰু যোনটো 50% সেইটোহে ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱাকৈ দি দিব লাগে আৰু টু হেল্প ইউ টু ষ্টাৰ্ট স্মল বিজনেছেছ ষ্টাৰ্টমেণ্ট থ্ৰু ইজ এনকাৰেজ দ্য স্কিম ইজ মাছ মোৰ ইনক্লুচিভ মানে পুৰা ফ্ৰী আৰু ন মানে হেৰি আৰু ন চবৰ কাৰণে ইট ইজ অপেন টু ইউথ উইথ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ 10ৰ পৰা ITI ডিপ্ল'মা যিয়ে নহওক কিয় PhD হ'লেও হ'ব কথাৰ কথা ফ'কাছিং অন স্কিল এণ্ড ইণ্টেণ্ট ৰাইডাৰ দেন হাই একাডেমিক পাৰ্চেণ্টেজত ইমান ফ'কাছ নকৰে জাষ্ট কামৰ কাৰণে স্কিলবিলাক চেক কৰে আৰু স্কিল নামত চেক সেইবিলাক 2বাৰকৈ গৈছিলোঁ কাম নাই এইবিলাক সেনেহে The Northeast Industrial and Investment Promotion Policy Northeast Industrial and Investment Promotion Policy has been replaced by which of the following new central schemes to boost industrialization in Assam? Northeast Industrial and Investment Promotion Policy কি কাৰণে অসম মালা উন্নতি উত্তৰ অসমতো গোটেই অসমত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোশ্যন কৰিছে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ লগত নহয় এইটো ৰাস্তা ঘাটৰ লগতহে ভাৰতমালা উন্নতি এইটো উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম এইটো হ'ব পাৰে উন্নতি হ'ব পাৰে প্ৰগতি নহয় সম্পদা সম্পদৰ হ'ব এইটো বি হ'ব বি য়েছ বি এইটো নাজানো একো কিন্তু নামৰ লগতে কানেকশ্যন আৰু না উন্নতি স্কিম ভাৰত পূৰ্ব ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম 2024 is the new 10-year central sector scheme with a budget of 10,000 crore central scheme no নতুন 10-year 10,000 crore it provides incentives like capital investment subsidy and interest subvention to investors setting up industries in the northeast including Assam 10,000 crore হেৰি কৰিছে 10 বছৰৰ কাৰণে সেইটো আগতে আছিলে নৰ্থ ইষ্ট কিবা বেলেগ নাম আৰু প্ৰমোশ্যন কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোশ্যন আৰু এতিয়া উন্নতি হৈছে উত্তৰ পূৰ্ব ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম 2024 Question 34 in the context of Assam's agriculture Baodhan red rice is Baodhan মানে red rice বুলি কি Baodhanok red rice কয় নেকি is unique because it is deep water paddy grown in the flood-prone areas of the Brahmaputra Valley. এইটোতো হ'ব নোৱাৰে বাওধানটো আৰু বাওধান এইটো নহয় বাওধানটো যিটো মানে হেৰিত ৰুই ন তো ৰেড ৰাইচটো মানে ডিপ ৱাটাৰ পেডি নহয় এইটো ৱাটাৰত নৰুয়ে এইটো It does not require any chemical fertilizers or pesticides. Chemical fertilizer, pesticide to nalage hota hai. Paharote roi bothe baodhanto. Chemical fertilizer diole diba pare to logot kono kotha nai. Etu keneko hobo. It has high iron and zinc content and is being exported to countries like USA. Etu hobo de, etu hobo pare karon নহ'লে কিয় আনিব দামটো এইটো কিবা এটা স্পেচিফিক মানে ৰিজন থাকিব ন 3 টো কাৰেক্ট হ'ব ইট ডাজন্ট ৰিকুৱাৰ এনি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ অৰ পেষ্টিচাইডছ হ'ব পাৰে পাহাৰত ৰুই না এইটো হ'ব 2 and 3 কাৰেক্ট হ'ব only 1 only 2 only 3 that is B হ'ব দেই B হ'ব all of them are correct বুলি বাওধান মানে কি ডিপ ৱাটাৰত ৰুই নেকি মই নাজানো দে নামটো চাই ভালকৈ নাজানা নাছিলোঁ বাওধান মানে ৰেড ৰাইচ আমি জাহা ধান কওঁ সেইটোৱে নেকি চাহ চাউল হ'ব ৰেড ৰাইচ এৰমা আছে ডিপ ৱাটাৰ পেডি প্ৰন ইন ফ্লাড প্ৰন এৰিয়াছ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী
কি কয় প্লেটফৰ্ম মানে আৰু কি য'ত বানপানী হোৱাৰ হয় সেনেকুৱা জেগাত ৰুই আৰু ন কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ নালাগে পেষ্টিচাইড নালাগে আৰু আইৰণ জিংক কণ্টেণ্ট বহুত বেছি পৰিমাণে আছে আৰু এক্সপৰ্ট কৰে USA চ' অল থ্ৰী আৰ কাৰেক্ট অ'কে এইটো ৰঙাল মোৰ Bautan is a miracle crop of Assam Pale. Miracle crop মানে কি কব miracle মানে কি কব তাক আচৰিত বস্তু হতা It can grow in water levels up to 10 feet high 10 ফুট হাই পানীতো হয় এনে নৰ্মেল বতৰ ধানবিলাকতো ইমান পানী নালাগে 2 সেণ্টিমিটাৰ 5 সেণ্টিমিটাৰ হ'লেও হয় মাটিৰ পৰা it can grow in up to high বহুত বেছি পানীতো হয় it is completely organic by default recently Assam red rice has gained a global market as a superfood due to its high nutritional value superfood হিচাপে Assam red rice to high nutritional value কি আছে জিংক আৰু আইৰণ বেছিকৈ পায় ন সেইকাৰণে আমেৰিকানবিলাকে খায় ছুপাৰফুড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে যিহেতু completely কি হ'ব organic okay considerable appears of mineral resources in Assam and their primary locations mineral resources are Assam primarily coal kumar lido to hoy correct natural gas nahorgotia moran ito hoy limestone that is delay porbat kabenglong hoy all of them are correct all of them 1 to 3D yes delay porbatot kabenglong limestone okay all pairs are correct. Assam is rich in hydrocarbons and minerals. The Magum culprit is the oldest and most significant. Magum the subse. Puroni Naharkota was the site of the first major oil and gas find after independence. First independence or we should Naharkota bottom by Sleno oil or gas. Limestone from Karbang is the raw material for the state's cement industry, such as Pokasan cement plant. Pokasan cement plantot to limestone to লাগে ন Pokasan cement plantot কাৰ্বন নহতে আছে কাৰ্বনৰ তিলে পৰ্বততে লাইমষ্টোন আছে বহুত বেছি পৰিমাণে 36 with reference to the Assam Civilian Awards 2025 Assam Civilian Awards 2025 who was covered with Assam Vaibhav the state's highest honor civilian honor Assam Vaibhav কোনে পাইছিলে ৰতন টাটাও পাইছিলে নহয় লেট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া দীপেন বৰুৱা that is হেমন্ত দত্ত কমলা পাণ্ডে 2025 কিয় কোনে পাইছে আসাম বৈভৱটো পাহৰি থাকিলোঁ দেই ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ডক্টৰ পূৰবী শইকীয়া দীপেন দত্ত হেমন্ত দত্ত এইটো নাজানো দেই ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা পাইছে সেইটোতো লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল হয় ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা সেইটোৱে পাইছে 2025 আসাম বৈভৱ 2024 ৰতন টাটা পাইছিলে বোধহয় আসাম বৈভৱ পাইছিল জেনেৰেল ৰিটায়াৰ্ড ৰাণা প্ৰতাপ লেফটেনেণ্ট নহয়তো লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা পাইছে এইটো পোষ্টমাছ নহয় কিন্তু লাইফ অৱস্থাতে পাইছে In March 2025, the Assam government announced Lieutenant General retired. That is Rana Pratap Kalia, the former Eastern Army commander, upside or hero. Yes, the recipient of Assam Vaibhav for his distinguished service to the nation and the state. Other awardees, including singer Dipin Burra and scientist Dr. Purabhi Soikia, Assam Surab Basile. Oh, singer Dipin Burra, singer is পূৰ্বে শইকীয়া বিজ্ঞানী কি পাইছিলোঁ আসাম চুৰভ পাইছিলোঁ আসাম বৈভৱটো চবচে ডাঙৰ ন আসাম বৈভৱ আসাম গৌৰৱ আসাম চুৰভ সেনেকুৱা আছিলে নেকি সেনেকুৱাই হ'ব তিনিটা অ'কে Consider the following statements regarding Satriya dance which has seen surge in global recognition in 2025 to 26 Satriya dance কেনেকৈ global recognition পাইছে 25-26ত
It was introduced by Srimanta Sankaradeva in the 15th century as a medium for propagating the devotion about faith. Yes, the basic dance positions and exercises are known as Mati Akhara. Mati Akhara বুলি কয় নেকি basic dance positions Sattva dancer হ'ব পাৰে, of which there are 64 types. There Mati Akharas are of 64 types. It was officially recognized as a classical dance of India by the Sangeet Natak Academy in the year 2000. এইটো কাৰেক্ট হয় দেই, 2000 চনত ক্লাছিকেল ডান্সৰ হেৰি পাইছিলে ন সত্ৰীয়া ডান্সে. The basic dance positions and exercises are known as Mati Akhara. All of them are correct হ'ব লাগে দেই. এতিয়া 64 types আছে নাজানো, বাট কাৰেক্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু যেনিবা ন সেয়ে হ'ব লাগে. All of them correct. That is D হ'ব. Yes, D is the correct answer. Okay, Satra, living tradition preserved in Satras, that is monastery, হয় Vaishnava. The Mati Akhara serves as the foundation grammar for all Satra performers. It remains unique as some classical dances for its roots in a continuous monastic tradition. Yes. 38 in January 2026, we write from the Northeast on the Ramnath Goenka Sahitya Samman 2025. Ramnath Goenka Sahitya Samman 2025. এইটো বেছি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব এইটো নেকি for 2025. Oh, it's a fiction writer কাৰণে. Fiction of the work tells from the Tonlit Mountains. Obviously হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাহিত্যৰ হেৰিত পাইছে, তাৰমানে কিবা এটা পলিটিক্সৰ লগত ৰিলেটেড নোহোৱা কিবা এটা এৱাৰ্ড পাইছে মই অনুমান কৰাৰ মতে আৰু Ramnath Goenka Sahitya Samman 2025 Best Fiction for the work tells from the Tonlit Mountains. Tonlit Mountains tells from the Tonlit Mountains. Unodharma Pujari, to Unodharma Pujari, নহয় Sobita বা Rita Chaudhary, Esidorji Thongsi, Arunachali writer, writes in Assamese. From the Tonlit Mountains, to Unodharma অসমীয়াতে লিখে, Rita Chaudhary লিখে, এইটো সুবিতাবা হ'ব, সুবিতাবা বি হ'ব লাগে, বি come on, yes, B, কাৰণ বাকীকেইটা গোটেই অসমীয়াতে লিখে. Yes. Subitaba, a writer from Arunachal Pradesh, or Esidorji Thongsi হয়, on Subitaba, on this prestigious national award in early 2026. Her book tells from the Tonlit Mountains. Tonlit Mountains was launched for bringing the indigenous folklore and contemporary life of the Northeast. To the national literary stage. Ram Goenka কিবা আছিলে ন Ramnath Goenka Sahitya Samman 2025 Subitaba পাইছে. National writer. The government of Assam recently decided to officially recognize Batoism as a traditional faith in the BTR region. Baptism is primarily associated with which community? That is Bodo community. That is B. B. Baptism is the ancestral reason of the Bodo people centers were the worship of Shivra mani Mahadev. Often identified with Lord Shiva and the secret Sisu plant as their scientific name Euphorbia nerifolia. Euphorbia nerifolia is the official recognition in 2025 helps in preserving the unique socio-religious identity of the community. Okay, 40 image the following CI tagged in handicrafts of Assam with the traditional centers of production. Handicraft then the production center. Bell metal craft itu sortevari hoy itu correct. To one and terracotta asarikanda terracotta to borbita hasre niki terracotta asarikanda mask to mazule itu hoy terracotta asarikandi hoy asarikandi to terracotta. All of them are correct. 112233 112233. That is A. Yes, A. Terracotta to confused lagi asarikanda to asari
আচাৰিকান্দি ক'ত আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ। আচাৰিকান্দি হেৰিত আছিলে নেকি, ধুবুৰীত হ'ব নেকি। এই অল আকাৰ এলিমেণ্টছ, কাঁহী বাতি, বেল মেটেল ইউটেনচিলছ, whatever. আচাৰিকান্দি ধুবুৰীতে হৈ আছে। হাব অফ ট্ৰেডিশ্যনেল টেৰাকটা, স্পেচিয়েল এতিয়া হাতীমা পুতলাৰ কাৰণে বেছি হেৰি নাই, স্পেচিয়েল কিবা এটা পুতলা টেৰাকটা হাতেৰে বনায়। হাতীমা পুতলা। মাজুলী is the exclusive home to CI tag to inscribe the painting and the mask making. মুখা শিল্প ন মাজুলী। With reference to the Gaganyaan mission, which is expected to reach a critical milestone in 2026, consider the following statements. Gaganyaan mission, Gagan মানে আকাশত যাব ন। Bhumitra is the humanoid robot designed to be sent on the uncrewed flight to test life support systems. Gaganyaan mission itu হ'ব। Bhumitra itu robot হ'ব। Robot. The mission aims to demonstrate human space flight capability by launching a crew of 3 members to an orbit of 400 kilometers. For a 3-day mission. The mission aims to demonstrate human space flight capability. মানুহ কিমান মানে স্পেচ ফ্লাইট কৰিব পাৰে নোৱাৰে তাৰ কেপাবিলিটি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, চেক কৰিবৰ কাৰণে, by launching a crew of 3 members. এইটোতো হ'ব লাগে। ভূমিত্ৰাটো নহ'লে নহয়, humanoid robot. The launch vehicle used for this mission in the LVM-3 launch vehicle mission 3. Launch vehicle mark 3. কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'বতে ষ্টেটমেণ্ট। ভূমিত্ৰা গগনায়নৰ ভূমিত্ৰাটো হয়নে নহয় হয়তো হ'ব নালাগে। Uncrewed flight to test life support systems. Life support system mission aims to demonstrate human space flight capability by launching a crew of 3 members in orbit 100 kilometers per 3 days. Itu over 2 and 3 হ'ব লাগে। 2 and 3 B হ'ব লাগে। B গোটেইকেইটা হয়। Sorry. ভূমিত্ৰা গগনায়নৰ লগত ভূমিত্ৰাৰ ৰিলেশ্যন আছে। মানে ভূমিত্ৰা নামৰ humanoid robot ডিজাইন কৰা হৈছে to be sent on the uncrewed flight to test life support system. আৰু the mission aims to demonstrate a human space flight capability by launching a crew of 3 members on an orbit of 400 kilometers. 400 kilometers কক্ষপথত মানে পঠাই 3 দিনৰ কাৰণে। LVM that is launch vehicle Mark 3 হেৰি হ'ব আৰু ন, কি ক'ব ভেহিকলটোৰ তাত যাব। Okay, the political statements are correct. Gaganyaan is India's first human space flight program. Successful abort tests in 2024. The uncrewed mission with a female humanoid Bhumitra is a final precursor to the crewed legion launch. That is. এইটো বস্তুটো কি ভূমিত্ৰাটো লঞ্চ কৰিছিলে ন প্ৰথমতে। এইটো আনক্ৰুড মিছাইল আনক্ৰুড আছিলে, মানুহ নাছিলে, এইটো ৰবট পঠাই দিছিলে। তাৰপিছত এটা মিছন, সেইটো মিছনে গগনায়ন মিছনটোৱে 2026 আৰু পঠাই দিব। তাৰমানে 3জন মানুহ পঠাই দিব এণ্ড 400 কিলোমিটাৰ হেৰি ডিষ্টেঞ্চৰ হাইটত অৰ্বিটত 3 দিনৰ কাৰণে। LVM-3 launch vehicle. In January 2026, India signed the Brahmaputra Meghna Basin Basin Management Agreement with neighboring country to enhance flood forecasting and data sharing. Itu Bangladesh ya, Bangladesh B. As of early 26, India and Bangladesh strengthened their bilateral ties regarding
river water management. This agreement is vital for the people of Assam and Borak Valley, as it allows for real-time hydrological data sharing, real-time hydrological hydrogen pani বিশেষ Borak River sharing to prevent the devastating impacts of sudden floods in common river basins. 43 constitutional statements regarding deepfakes and the AI Governance Bill, Deepfake and AI Governance Bill 2025, introduced in the Indian Parliament. Deepfake corporate. The bill mandates digital watermarking for all AI-generated content to prevent the spread of misinformation. Oh, however, the watermarking হ'ব পাৰে, digital watermarking হ'ব পাৰে ডিফেক্টৰ কাৰণে এইটো 2025 এইটো হ'ব লাগে কাৰণ এআইটো মানে পুৰা ৰিয়েল হয় না ডিফেক্টটো মানে অৰিজিনেল বনাই দিয়ে বস্তু যিকোনো বস্তু it prescribes a jail term and he finds for those creating non-consensual intimate defect imagery. It prescribes a jail term and he finds for those creating non-consensual intimate defect imagery. Defect imagery বনালে হেৰি কৰিব নেকি যেতিয়ালৈকে কোনেও কেছ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ক্ৰাইম নকৰে এনে ইমেজ বনোৱাতে হেৰি কৰিব নেকি এইটো হ'ব নোৱাৰে মোৰ অনুমান The Ministry of Electronics and Information Technology is the nodal agency for enforcing these regulations. Ministry of Electronics and Information. It হ'ব লাগে এইটোৱে 1 and 3 are correct. It prescribes a jail term and heavy fines for those creating non-consensual intimate defect imagery. এইটোতো হ'ব নোৱাৰে মানে হয় বস্তুটো কিন্তু ক্ৰাইম নকৰালৈকে আৰু কোনে হেৰি কৰিব ইয়াতে তিনিটাও দিব দে মোৰ অনুমান অল 3 CA হ'ব লাগে CA দিব যদিও বা দুটা হেৰি হয় যিয়ে নহওক মোৰ হেৰিটোৱে শুনো এতিয়া বি ডেটটো এতিয়া CA পাইছোঁ মই CA হ'ব বুলি তথাপিও বি দি দিলোঁ ৰং হৈ গ'ল That is all statements are correct to the rapid rise of AI in 2025. India introduced a comprehensive AI governance bill. Late 25, it targets the dark side of AI like deepfakes by making watermarking mandatory and criminalizing the misuse of AI for identifying theft or harassment. What is the primary objective of the NASA ISRO synthetic aperture radar? NASA ISRO, that is NASA aperture NASA ISRO. Objective of satellite which became fully operational in 25-26. Primary objective NISAR. It to provide high-speed 6G internet connectivity to remote areas of the Northeast. NISAR. Northeast to it's impossible. The map of entire Earth's surface twice every 12 days to monitor changes in ecosystem and ice mass. নিশ্চয় চিনেমেটিক এপাৰ্চাৰ ৰাডাৰটোতো মানে হেৰি কৰে ৰাডাৰ মানে বস্তুবিলাক মনিটৰে কৰে কি কয় এনভাইৰনমেণ্ট ইক'চিষ্টেম এইটো হ'ব তুমি পাৰ্টছ 12 days মনিটৰ এইটো বি হ'ব to act as a deep space communication link for Mars mission to নহয় to detect underwater minerals in the ocean Indian Ocean সাগৰৰ মাজত থকা হেৰিটো হ'ব নেকি এইটোতো ইম্পচিবল এইটো বি হ'ব এটা বি হ'ব NISAR is a joint mission between NASA and ISRO on radar imaging of Earth's most complex processes
Recording forest biomass changes, glacier biomass changes, forest or biomass changes, erosion, glacier melted, Himalayas, and even small-scale ground movements before earthquake or volcanic eruption. Ground movement is working. 45. The Global Biofuels Alliance. GBA. Global Biofuels Alliance, initiated by India, recently gained more members in 2025 summit. In this context, consider following statements. Global Biofuels Alliance 2025 বহুত বেছি মানে বায়োফুয়েল বহুত বেছি মানুহ মেম্বাৰ আহিছে ন। It aims to accelerate the global uptake of biofuels through facilitating technology advancements. Yes, this is correct. It supports the adoption of E20 20% ethanol blending in petrol. Ethanol blending in petrol as a global standard হ'ব পাৰে দেই। ethanol যিটো বায়োফুয়েলৰ পৰা পোৱা যায় পেট্ৰলত হেৰি কৰিব দিছে না এডপশ্যন যোগ কৰিব লাগিব আৰু ন। Biofuels produced from bamboo are a key focus area for members in the northeastern region of India. এইটো হয় গ্লোবেল এলায়েন্সৰ সেইটো কাৰেক্ট হয়। Suitable students in this context সেইটোৰ ওপৰত gain members in 25. All of them are biofuels produced from bamboo. Bamboo পৰা biofuel বনোৱা হয়। Focus area for members in the northeastern region of India. হ'ব পাৰে all of them are correct. D হ'ব D, come on D. Yes, D হ'ব। India's push for ethanol blending is a core part of its energy transition. In Assam, the Numaligarh refinery has set up India's first Numaligarh refinery, bamboo to ethanol biorefinery. Numaligarh refinery to Numaligarh refinery got us Tinsukia, making the Numaligarh Tinsukia na Kolakhat. Making the state significant player in the global biofuels alliance. Bamboo পৰা ethanol বনাই ন তাৰ ৰিফাইনাৰী নুমলীগড়ত বনাইছে। তিনিচুকীয়া হ'ব নুমলীগড়। The 46 number question, the 128 Constitutional Amendment Act, Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, which became highly relevant following the 2024 census or delimitation talks, provides for 33% reservation for women in the Lok Sabha, 30% reservation for women in state legislative assemblies, 33% and for women in the Rajya Sabha and state legislative. 128 Constitutional Amendment Act, Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, was highly relevant following the 2024 census delimitation talks, provides for reservation 33% reservation for in the Lok Sabha in all state legislative assemblies, and reservation for women in the Rajya Sabha and state legislative councils. কিন্তু কতি হ'ল লাগে Lok Sabha reservation আছে 33%. State legislative assemblies Rajya Sabha and state legislative গোটেইকেইটা দিছোঁ অলপ টাইম হ'ব লাগে দি হ'ব লাগে গম পাইছোঁ ক'ৰবাততো নহ'ব state legislative assembly state legislative councilত state legislative councilত নহয় 33% হেৰি নাই ৰাজ্য সভাত নাই আৰু state legislative councilত নাই 33% হেৰিটো ক'ত কৰিব that is লোকসভা আৰু state legislative assembliesত হ'ব
to wrong হৈ থাকিলে women reservation 33% women reservation in Lok Sabha and state legislative assemblies, not in Rajya Sabha or state council. The act ensures 33% reservation in Lok Sabha and state legislative assemblies, including the Delhi Assembly, and Delhi Assembly. Reservation does not apply to the Rajya Sabha, upper house of parliament, or the Rajya Sabha is upper house of the parliament and state legislative council, state is Bidhan Parishad or Kane নহয় আমাৰ অসমত বিধান পৰিষদ আছে নে নাই ছয়খন মাত্ৰ হেৰিত বিধান পৰিষদ আছে গুজৰাট হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কিবা কিবা এনেকৈ আছিল কি আছিলে কেইটা কিবা নাম আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ with reference to Article 371B. 371B to Assam related of the Indian Constitution, which provides special provisions for the state of Assam. It allows the president to provide for the constitution of a committee of the Assam Legislative Assembly consisting of members selected from tribal areas. It allows the president to provide for the country constitution of a committee for the Assam Legislative Assembly consisting of members selected from tribal areas. It was inserted into the Constitution by the 22nd Constitutional Amendment of 1960, 1969, 1969, 75 to 42nd asile no 1967 to 1976 to 42nd asile 1969 হ'ব পাৰে নেকি নোহোৱা নিচিনা লাগে দেই হ'ব পাৰে 1976 to 42nd নহয় এইটো কেনেকৈ নাজানো দে হ'ব পাৰে First to correct about the provision was designed to balance the interests of the hill tribes within the state administration. Tribal to the hill tribe and planar balance the interests of the hill tribes within the state administration. All of them should be correct or what? Should one be? What are they? Yes, dear. It was the president to provide for the constitution of a committee of the Assam Legislative Assembly consisting of members elected from tribal areas. It was inserted into the constitution by the 22nd Amendment of 1969. 22nd Amendment was inserted under the 171B for the Assam tribal. The provision was designed to balance the interests of the hill tribes within the state administration. Okay. 171B is a unique provision for Assam. It gave the president the power to create a special committee in the state assembly to represent the interests of the 6 settled tribal areas during the period when Meghalaya was being carved out as an autonomous state within Assam. Represent the interests of the 6 settled tribes during 6 settled tribal areas during the period when Meghalaya was being carved out as an autonomous state within Assam. Meghalaya kiman sonot হৈছিলে autonomous? That is 1971 carved out হৈছিলে. Therefore, the Civil Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and the term of office Act 2023 specifies that the Civil Election Commission and election commissioners and that the appointment and the selection committee consists of answer to চোৱা নাই দেই ওলাইছিলে কিন্তু মই চকু দিয়া নাই
The Prime Minister, Chief Election Commissioner, and the Election Commissioner appointment. Prime Minister, Chief Justice of India, Chief Election Commissioner হয়তো the leader of opposition. Prime Minister তো থাকিবই, Prime Minister থাকেই সেইকাৰণে নিজৰ ফলীয়া হয় ইলেকশ্যনটো নিজৰ ফলীয়া কৰি লৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে the Prime Minister, Union Cabinet Mission Minister, Union Cabinet Minister থাকে আৰু ন and the leader of opposition থাকে প্ৰেচিডেণ্টটো থাকিব লাগিছিলে ন প্ৰেচিডেণ্ট and the Prime Minister, Speaker of Lok Sabha তো নাথাকে ইয়াতে the Chief Justice of India, the Speaker of Lok Sabha এটা নহ'ব ইয়াতে হেৰিটো হ'ব Prime Minister থাকিব Union Cabinet Minister থাকিব Chief Justiceটো নাথাকিব ইয়াতে থাকিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে leader of opposition থাকিব Prime Minister থাকিব Chief Justice Union Cabinet Ministerটো important হয় so B is the correct answer. Yes, B is the correct answer. Under the new law, the selection committee is composed of Prime Minister, Chairperson, Prime Minister, Chairperson, Civil Election Commissioner, Election Commissioner, তিনিজন থাকে ন চিভিল ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এটা থাকে আৰু দুটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকে তিনিটা থাকে তিনিটা থাকিব লাগেতো ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ লাগে নমিনেট বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হেৰি কৰি নমিনেট কৰে মানে নিজৰ পাৰ্টিৰ পৰা সিহঁতৰ বেছি থাকে তাৰমানে এণ্ড দ্য লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন আৰু লিডাৰ থাকিব ৰাহুল গান্ধী largest opposition party to Congress in the Lok Sabha. The opposition, the exclusion of Chief Justice of India from this committee was a major point of legal debate in 24-25. আৰু ইয়াতে যিটো চিফ জাষ্টিছটো আছিলে আগতে কিন্তু মানে হেৰি কৰিছে ন এক্সক্লুড কৰিছে উলিয়াই দিছে 24-25 অলপ ডিবেট হৈছিলে যেনিবা জাষ্টিছো থাকিব লাগে জাষ্টিছ নোহোৱাকৈ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা দুটা মানে যোনটো গভৰ্ণিং পাৰ্টিৰ পৰা আৰু এটা অপজিশ্যনৰ পৰা এটা প্ৰব্লেম আছে চিষ্টেমটোত চুইৰাচাৰি হোৱা নিচিনা লাগি আছে না Consider the following statements regarding the sixth schedule of the Indian Constitution. Sixth schedule of the Indian Constitution. Sixth schedule tribal. It provides the administration of tribal areas in states Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Mizoram hoy to Manipur no hoy. It is correct. The autonomous district councils under this schedule have the power to make laws on subjects like land, forest, inheritance. Yes. In Assam, there are currently 3 autonomous councils under the 6th schedule. Yes. Bolan, Karbi Anglong, and North Kasar Hills, Dimaso. Yes, আৰু আমাৰ ৰাভা হাছং autonomous council এইবিলাকো আছে কিন্তু এইবিলাক কিবা হেৰি কৰা নাই কিবা এটা পাহৰি গ'লোঁ ভালকৈ মনত নাই all of them are correct. How many statements are correct question na at 3 all 3 see statements are correct. Sixth schedule area 244 creates states sixth schedule area the sixth schedule article 244 creates states within a state by giving ADCs legislative, judicial and executive powers. Legislative থাকে judicial থাকে autonomous district council legislative power থাকে judicial আৰু executive power থাকে. The 3 councils are the Bodoland Territorial Council, Karbi Autonomous Council, and the North Kasar Hills Autonomous Council. Okay. 50. In the context of the simultaneous elections, so one nation, one election report submitted in 24-25, which constitutional article would require an amendment to sense the duration of
the Lok Sabha. Ito nahi janta re. Simultaneous election, one nation, one election. 24-25. Which constitutional article would require an amendment to change the duration of the Lok Sabha? Lok Sabha simultaneous election submitted. Would require an amendment to change duration of Lok Sabha. Amendment কৰিব লাগিব Lok Sabhar duration কাৰণে নাজানো so this is 83 আসলে 83 to 83 the explanation of them. Article 83 deals with the duration of houses of parliament to Lok Sabha Rajya Sabha setor duration require আছে 83 article means simultaneous elections Lok Sabha and Rajya Sabha amendments would be regard to article 83 for Lok Sabha 83 to Lok Sabha karne amendment lage article 172 for state assemblies Lok Sabha article 172 to state assembly article 83 to Lok Sabha karne as well as article 85 to Lok Sabha by the president article dissolution of Lok Sabha by the president dissolution of Lok Sabha by the president article 85 to article 83 to all Lok Sabha and article 172 state assemblies. Oh sorry ইয়াতে উত্তৰটো ওলাই থাকিলে ন একো নাই question number 51 oh sorry answer to দেখাই পালো okay একো নাই with reference to the Assam Literary Awards Assam Sahitya Award Assam Sahitya Award announced in late 2025 which of the following writers was selected for this honor Phanendra Kumar Devasudhuri Suryakanto Hazarika Arpana Kaur the option bilakot lothe kotha etu to najanilo heten moi kintu to kote keta asile no Assam Literary Award by Sahitya Assam Sahitya Assam Sahitya Puraskar paise Phanendra Kumar Devasudhuri Dr. Suryakanto Hazarika Arpana Kaur Phanendra Kumar Devasudhuri নাজানিলো হেতেন মানে এটো নিদিলোৱে হয় মই explanation in December 2025 the government of Assam announced this December 25 তাৰিখে 18টা writer literary award দিছে notable recipients include Phanendra Kumar Devasudhuri Dr. Suryakanto Hazarika and Arpana Kaur this initiative carrying a cash prize of 50,000 cash prize দিছে aims to recognize lifelong contributions to Assamese and indigenous literature across various districts. Question number 52. In February 2025, Assam hosted a mega event in Guwahati to achieve a Guinness World Record. What was the focus of this cultural performance? Largest ensemble of Bhauna masks, the world's largest Zumur dance performance, the highest number of Sutra dancers, synchronized performance of 15,000 Bagurumba dancers. 15,000 Bagurumba dancers asilne Zumur dance performance asile the world's largest Zumur dance performance to asile ne Bagurumba to নহয় ওনারে কোপট করেছিলে world's largest Zumur dance performance BA হ'ব লাগে দে BA দিছো yes B is the correct answer
B is the correct answer. On February 24th, 2025, over 7,500 dancers performed the Zumur dance in Guwahati. This event aimed for a Guinness World Record and served as a cultural prelude to the Advantage Assam 2.0 investment summit. Zumur is the traditional folk dance of the Tea tribe community, symbolizing their heritage and resilience. Consider the following statements regarding the Sahitya Academy Yuva Puraskar 2025. Yuva Puraskar 2025 Ate Prakash Bhuya won the award in the Assam category for his story collection Kushianama. So Prakash Bhuya পাইছিলে নেকি মনত নাই দে নাজানো Omal Kongur Boro received the award in the Bodo language category for his poetry collection Ang Asur. I don't know. The award is given to young writers under the age of 35. Under the age of 35 or told niki. Hobo lagi. I don't know. Itu nasano de mo. Itu nasano. Nasano no item kurbo lagi boito. Suprakash Bhuya on the award Assam category. Suprakash Bhuya Kushianama hobo pare. Assam Kongur Boro received the award in the Bodo language category for his poetry collection Ang Asur. Hobo pare as is given. Hobo pare de. All of the above correct. D হ'ব লাগে yes D হৈ গ'ল মানে এইটো নকৰা কৰে না D বেছিভাগ হয় All statements are correct. Sahitya Academy Yuva Puraskar is a prestigious national recognition for young talent in 2025. Suprakash Bhuya Assamese and Omar Kongur Boro were honored for their exceptional contributions to modern literature. Okay. The Brahmaputra Literature Festival 2026, scheduled to be held in Jabsagar, has been themed around which of the following? Brahmaputra Literary Festival Jabsagar has been themed literary festival. The centennial celebration of Dr. Bhupen Hazarika. 2,000 years of treaty of Yandao. The digital future of indigenous languages. Commemorating the 15th century of New Vaishnava movement. Brahmaputra Literature Festival. Centennial celebration of Dr. Bhupen Hazarika. To 200 years of Treaty of Yandao. কি আছে the Yandao Treaty লগত কি ৰিলেশ্যন আছে তো ৰিলেশ্যন নাই বাৰ্মিছ আৰু ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত হৈছিলে The digital future of indigenous languages. Commemorating the 15th century New Vaishnava movement. Digital future of indigenous languages, 200 years of individuality, centennial celebration of Dr. Bhupen Hazarika. হ'ব লাগে হ'ব yes কৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে 2026 edition of Brahmaputra Literature Festival held from February 6 to 8 is dedicated to celebrate about centenary of the part of the Brahmaputra Dr. Bhupen Hazarika. The festival aims to showcase Jabsagar's historical legacy while fostering modern literary dialogue in the Northeast. Part of the Brahmaputra বুলি জনা যায় Bhupen Hazarikaক মানে Bhupen Hazarikar জন্ম কিমান চনত হৈছিলে 1926 চনত হৈছিলে ন জন্ম তাৰ কাৰণে but centennial হৈছে with reference to the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar announced recently for the years 23-24
Who among the following on it for their contribution to Satria? Ustad Bismillah Khan Satria Kaya paise. Mekranjanin Methi Mukundu Soikia Timpe Boisho Bhuben Purbayan Satria Kane kon paise Mukundu Soikia Bhuben Purbayan toy pabo neki to Mekranjani Methi Team ni team Nitiote Mukundu Soikia nisina lagi ase Bismillah Khan Yuva Puraskar Mekranjani Methi hobo A 51 oh sorry B he bhai to Mukundu Soikia asile take guess korisilu Mukundu Soikia was honored with Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar 23-24 for his excellence in sorry Achala for his excellence in for his excellence in Satria dancer Mukundu Soikia aro Mekranjani Methi to Kothok dancer and Phoben Borbayan senior Satria exponent asile senior Sangeet Natak Academy winner. They were Puraskar specifically targets young practitioners like Soikia. Mukundu Soikia young asile no. Mekranjani Methi to asile Kothok dancer. Phoben Borbayan to senior mane Satria dancer exponent. So Mukundu Soikia was honored with Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar 23-24. According to the official announcement in Sartun Swanade, according to the official announcement by the Chief Minister of Assam on January 1st, 2026, what was the status of rhino poaching in the state for the year 2025? January 2026 mote rhino poaching keneko asle no? Record law of 2 incidents. Record law of 2 incidents. Ite hobo lage. 0 incidents of poaching recorded. 5 incidents in Kaziranga and none of the other parks. An increase of 110% compared to that A hobo lage. More 0 incidents of poaching recorded. 0 niki. Corsica 0 hisila niki. 2005 position to 0 asile hota. 0 hobo lage karon 2 to agor hobo 2025 চনৰ কৈছে তো B হ'ব লাগে তো yes B Chief Minister Hemanta Sharma confirmed on January 1st 26 that not a single rhino was posted in Rhino Assam throughout 25 days. Masun is attributed to Operation Falcon, multi-agency crackdown and the use of advanced technology like drone surveillance and AI integrated thermal cameras in Kaziranga Orang and at the AI surveillance drone surveillance or AI integrated thermal camera ব্যবহাৰ কৰিছে in Kaziranga Orang and Manas National Park thermal to কিবা কয় এনিমেল বিলাকক চিনি পায় না এনিমেলৰ বডিত যেহেতু হিট আছে না এই হিটটো মানে কেমেৰা থাৰ্মেল কেমেৰাত হেৰি হয় আৰু ন ৰাতিও দিনো চাব পাৰি খালি হিটৰ লগত হিট ফোকাস কৰে য'ত হিট থাকিব তাত ৰঙা ঠিক তেনেকৈ হেৰি হয় আৰু ন য'ত জীৱ জন্তু থাকে যিমান বেছি হিট থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ with reference to the state of Rhino 2025 report considered the following statements. Greater Rhino report. The greater 100 rhino regarding the global population has surpassed 4,000 individuals for the first time in decades. Population surpass pretty na 4,000. Kaziranga National Park alone hosts more than 2,600 of these rhinos. The species is currently classified as critically endangered by the IUCN. Critically endangered to hoye এতিয়া নহ'ব নেকি এইটো বেছিকৈ পাৰিছে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হ'ব নেকি এতিয়া
পপুলেশ্যন চাৰপাছ এইটো হয় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এলন হোষ্ট এইখিনি টাইম বহুত বেছি আৰু পৰে ন 2006 ৰাইন' is currently classified as critically endangered. This is currently critically এইটো তিনিটো নহ'ব 1 and 2 হ'ব লাগে 1 and 2 হ'ব লাগে 1 and 2 1 and 2 1 and 2 A দিওঁ yes A correct thank you হৈ গৈছে তাৰমানে কাৰেণ্টলি কৈছে ন এইটো 3 নম্বৰত কাৰেণ্টলি ক্লাছিফাইড কৰিছে আগৰ পৰাই ক্লাছিফাই কৰা আছিলে 7 and current that is the population as 4,075 globally or with Kazira remaining the primary stronghold. 3 is included to successful conservation. The rhino was down listed from endangered to vulnerable in 2008. Remains in that category as of 2025. Endangered নহয় vulnerable তাৰমানে মানে হেৰি নহয় আছে তাৰমানে বহুতখিনি কাৰণ প্ৰটেক্ট কৰি আছে ন showing steady recovery recover কৰি আছে এতিয়া in late 2025 Kaziranga National Park conducted its first ever dedicated survey of grassland birds survey which year was found to have a significant breeding colony in the Kohara Range during this survey Kohara Range এইটো ভাল চাৰ হ'ব লাগে ন Bengal Florican fins beaver এইটো Bengal Florican হ'ব Swamp Francolin Jordan's Babbler Swamp Francolin to নহয় Bengal Florican হ'ব এইটো হ'ব এইটো হ'ব Kaziranga National Park conducted the first ever dedicated survey of grassland bird খাওয়াত থাকা বার্ডে না বেঙ্গল ফ্লোরিকান এইটো ব্রিডিং কলনি কোহরাত ব্রিডিং কলনি দিছে ন এইটো হ'ব বি চৰি ফিন্স ৱেভাৰ সেইটোহে আছিলে ন বেঙ্গল ফ্লোরিকানত ডাউট আছিলে বাট no problem negative হৈ গ'ল ন The 2025 survey recorded 43 grassland bird species. Grassland bird species are pivotal. Find there was the breeding colony of the endangered finch weaver, Plosius, finch weaver, Plosius megarinchus. This part is a vital indicator of the health of floodplain grasslands. এইটো মানে এনভাইৰনমেণ্টেলৰ হেল্থ এনভাইৰনমেণ্টেলৰ মানে এটা ইণ্ডিকেটৰ আৰু ন দ্য ছাৰ্ভে ইউটিলাইজড আ কম্বিনেশ্যন অফ পইণ্ট কাউণ্টছ এণ্ড পেছিভ একাউষ্টিক মনিটৰিং AI sensors acoustic monitoring for the first time acoustic monitoring AI okay with reference to the Assam State Action Plan on Climate Change Assam State Action Plan on Climate Change 2.0 Climate Change which covers the period 2021-2030 consider following statements The Assam Action Plan on Climate Change যিটো 21 পৰা 2030 লৈকে এটা পিৰিয়ড কভাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত কি মানে হেৰি কৰা আছে ন It identifies Assam as one of the most vulnerable states in India to extreme climate events. Extreme climate events, ito nohoy. It projects an increase in annual extents. Maximum temperature in the state by up to 1 degree Celsius projects an increase in annual average. Maximum temperature in the state by 240. No, the Assam Climate Change Management Society is the nodal agency for this implementation. Assam Climate Change Management Society. The three identified the Assam State Action Plan on Climate Change. Assam one of the most vulnerable states in India to extreme climate events.
অসমটো বহুত ভালনাৰেবল হৈ আছে নেকি এতিয়া টু এক্সট্ৰিম ক্লাইমেট ইভেণ্টছ গুৱাহাটীতে ক্লাইমেটটো বেয়া বাকী সেইটো হয় হোৱাটো হ'লে অসমত মানুহ প্ৰীতি হৈছে হ'ব লাগে দেই এইটো হ'ব লাগে and it projects an increase in annual average maximum temperature in the state by up to 1 degree Celsius temperature increase হ'ব 2040 লৈকে হ'ব পাৰে Administration society all of them should be correct I think okay to extreme climate events extreme হলেতো বহুত ডেঞ্জাৰ এইটো ডেঞ্জাৰ নহয় 2 and 3 কাৰেক্ট হ'ব B হ'ব B D হে all of them are correct all of them are correct মানে এক্সট্ৰিম ক্লাইমেট ইভেণ্টছত মানে আসামটো ভালনাৰেবল হৈ গৈছে যেটো Assam State APSC 2.0 that is emphasizes 9 thematic sectors including agriculture and water resources. It highlights that Assam faces maximum vulnerability and lowest adaptive capacity among Indian states, necessitating the localized adaptation strategies being implemented in 25-26. Okay. The mission Amrit Sarovar 2.0 active in 25-26 aims to strengthen climate resilience in rural Assam by Amrit Sarovar 2.0 25-26 ruling 75 Amrit Sarovar 70 or ruling building 75 high-tech weather stations in every district weather station rejuvenating and developing at least 75 water bodies service in every district ito hoy providing free solar pumps to all small tea growers providing free Amrit Sarovar kotna hai solar plant lot kotha nai 100 meter high embankments along that is B yes B the mission focuses on water conservation and groundwater resource. Each Amrit Sarovar must have a minimum pondage area of 1 acre in Assam. This has significantly helped in flood moderation and providing water for irrigation during dry spells by late 25 over 68,000 says what servers 68,000 servers were completed across India with Assam being a top performing state in the Northeast. Developing at least 75 water bodies in every district. Protect the district 75 water body মানে rejuvenate কৰিব ন at least সাফা কৰিব কিবা কৰিব এনেকে Amrit Sarovar স্কিম নে কিবা আছিলে পাহৰিলো আহিছে okay 61 question at the 22nd Asian Summit in India held in late 2025 Prime Minister Narendra Modi officially declared which year to be celebrated as the Asian India Year of Maritime Cooperation. That is Asian India Maritime Cooperation. It to Asian India Maritime Cooperation 25 about 25 B C 26 Asian India Year of Maritime 2026 okay. During the 2025 summit, India declared 2026 as the Asian India Year of Maritime Cooperation. Asian India Year of Maritime Cooperation. This initiative aims to strengthen ties in the blue economy, maritime security, and humanitarian assistance. It aligns with India's Act East policy and the Asian outlook of the Indo-Pacific. Asian outlook of the Indo-Pacific, focusing on keeping the sea lanes open and secure.
With reference to the Johannesburg Declaration of the G20 Summit, Johannesburg, South Africa. G20 Summit held in late 2025 under South Africa's presidency considered the following statements. Johannesburg Declaration. The declaration emphasized that sustainability for the global south. It called for the urgent reform of the United Nations Security Council to make it more representative. G20. Now the South Africa's presidency a declaration that the sustainability for global south it called for the urgent reform of the United Nations Security Council. United Nations Security Council, the Security Council has that reform led to make it more representative. India proposed a global traditional knowledge repository during the summit to prevent biopiracy. Global traditional knowledge repository during the summit to prevent biopiracy. I don't know, but all of them should be correct. All of them it should be yes D. Correct, sir. Okay, all statements are correct. The 2025 G20 summit in South Africa, Johannesburg, was a significant win for the global South. India continued its leadership by proposing a global repository. India proposed a global repository on international laws and satellite data sharing. Where the final declaration pushed for systemic reforms in global financial and political institutions. Consider the following statements regarding the neighborhood first policy of India as observed in 25-26 neighborhood first policy. Okay, India provided an and then INR to give us the and then neighborhood reason and neighborhood reason INR dominated created line of $565 million to the Maldives to assist with its debt burden. Maldives Operation Sagar Bandhu was launched by India to provide disaster relief to Sri Lanka. Sagar Bandhu Sri Lanka এইটোৰ আণ্ডাৰতে মালদ্বীপক হেল্প কৰিছিলে শ্ৰীলংকাক হেল্প কৰিছিলে ফলনি চাইক্লন ডিটুৱা শ্ৰীলংকাৰ ফলত চাইক্লন ডিটুৱা আছিল নহয় ইন লেট 2025 তাতে হেল্প কৰিছিলে The Adani-led waste container terminal at Colombo port became fully operational in 2025. এইটোতো নহ'ব Logis police state Adani fully operational. I don't know why. So 1 and 2, only 2 are correct. At the CDC, all 3 are correct. Adani-led waste container terminal at the Colombo port became fully operational. Colombo fully operational. Colombo to Sri Lanka. Colombo to Sri Lanka, no? Sri Lanka. So it wrong way to kill it. All 3 statements are correct. They represent real world diplomatic milestones, and despite the political shifts in the region, India has maintained its role as the first responder and a reliable economic partner. The debt restructuring for Maldives and multiple debt restructuring help course, and the operationalization of the Colombo port terminal are key pillars of India's strategic maritime presence in the Indian Ocean. In January 2026, German Chancellor Friedrich Merz visited Passenger India. Germany said what was a primary focus of the high-level talks during this visit. Germany
Chancellor আছিলে ফ্ৰেডৰিক মাৰ্চ কি হৈছিলে ন finalizing the India European Union's free trade agreement by the end of 2026 এইটো হ'ব লাগে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত মানে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ হেৰি collaborating on the development of green hydrogen corridors between India and Germany এইটো হয়নে নহয় বা signing a defense pact for the joint production of stealth submarines এইটো নহয় all three হ'ব লাগে দেই but all three হ'ব লাগে এনচাৰটো দিয়ে দিলে ন দিয়ে দিলে all three okay মানে চাইন কৰিছে ডিফেন্স পেক্ট উইথ stealth submarines ফ্ৰেডৰিক মাৰ্চ আছিলে জাৰ্মানৰ 2026 হাইড্ৰজেন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন কৰিডৰ বিটুইন ইণ্ডিয়া আৰু কলাবৰেশ্যন কৰিছিলে অ'কে হয় হাইড্ৰজেনৰ লগত The visit of the German Chancellor in January 26 focused on a comprehensive partnership while the India-European Union free trade agreement negotiations are a top priority. The Green Hydrogen Partnership is a cornerstone of the India-Germany energy transition, close defense cooperation, particularly in naval technology, also saw significant progress during this visit. The G20 Group 20 Africa Skills Multiplier Initiative proposed by India in 2025 aims to the Africa Skills Multiplier Initiative G20 by India train 1 million certified trainers in Africa over the next decade, provide free satellite internet to all African nations by 2030, establish a unified digital currency for trade between India and the Africa Union, digital currency, construct a transcontinental railway line connecting East and West Africa, 1 million certified trainer in India on the next decade, satellite internet to all African nations by 2030. Skills Multiplier Initiative হ'লেতো এইটো ট্ৰেইনৰ কথা হ'ব এইটো ছেটেলাইটৰ কথা নহ'ব ডিজিটেল কাৰেঞ্চিও নহ'ব ট্ৰেইনটো হ'ব এইটো হ'ব য়েছ আফ্ৰিকাক মানে হেল্প কৰিব আৰু না ট্ৰেইন কৰিব trainers in Africa over the next decades. 1 million certified trainers in Africa. India manuke train kurbo ne. Proposing to read G20 2025 summit this initiative uses a train the trainer model. It focuses on sectors like healthcare, digital services, and manufacturing. It reflects India's common in this commitment to capacity building in Africa, positioning India as a partner that provides skills and empowerment rather than just loans. India as Africa positioning India as a partner provides skills and empowerment rather than just loans. Okay. India manuke train koribo ne Africa manuke train koribo etu buji napalo. In May 2025, a significant archaeological breakthrough was reported at Deojali heading in Assam's Dimahasao district. What was the most notable finding of this recent survey? Significant archaeological Deojali heading at Kieta was to Dimahasao district. The discovery of a lost Ahom treasury. Evidence of iron slake and a furnace, indicating metallurgical practices dating back over 2,700 years.
unearthed of 12th century Buddhist stupas, evidence of a prehistoric maritime trade route to awareness of prehistoric maritime trade route to Indonesia, discovery of a lost Ahom treasury. Teozale heading কি আছিলে পাহৰি থাকিলে evidence of iron slick and a furnace indicating metallurgical practices dating back over metallurgical practice unearthed at 12th century Buddhist stupas. এটোৱে হ'ব নেকি? এটোৱে হ'ব Buddhist stupai হ'ব। দিয়ে দিছোঁ চি দি দিছোঁ দেই যি হৈ হ'ব তো বিহে হয় এভিডেঞ্চ পাইছে জানো কিহৰ এভিডেঞ্চ পাইছে আইৰণ স্লেগ এণ্ড ফাৰ্নেছ metallurgical practices dating back over 2700 yearsৰ আগতে 2000 মানে ইয়াতে তেজলি হেডিঙৰ সেইখিনি ডিম হাছৰ তাতে লোহা মানে মেটেল হেৰি কৰোৱা ফাৰ্নেছ আৰু স্লেগ পাইছিলে ন বহুত বছৰ আগতে কিমান 2700 বছৰ আগতে এইটো 2025 চন এই 2000 মোটামুটি before Christ 700 before Christ 7th century Teozale heading is a famous Neolithic site. Neolithic site or Neolithic site is Lanaparst excavated in the 1960s. Teozale heading in 1968. However, in 2025, multidisciplinary team on iron slag and a furnace sustained that community liberty was practicing metallurgy as early as 700 BC. 700 BC metallurgy practice কৰিছিলে this practice মানে আছিল আৰু না লহৰ This discovery potentially pushes back the timeline of the iron age in northeast India by several centuries. এইটো বস্তুটো মই জানিব লাগিছিলে কিন্তু মোৰ অনুমানটো ভাল নহ'ল ওকে iron age সময়ত with reference to the Devoka kingdom mentioned here in the Allahabad pillar inscription consider the following statement Devoka kingdom Devoka kingdom it was located primarily in the Kupili-Kolong river valley of modern the central Assam Kupili আৰু Kolong Kupili-Kolongটো আৰু ইপিনে নগাঁৱত হৈ আছে এইটো নহয় দৰঙতে আছিল দৰং আৰু কামৰূপত কিন্তু এলাহাবাদ পিলাৰত যোনটো দেৱকা কিংডম হ'ব পাৰে দেই Chinese historical records refer to this kingdom as Kupili. It was a frontier kingdom that eventually merged with the Kamrup kingdom by the 6th century AD. And gote kare Chinese historical records refer to this Kupili. But inscription or বিষয়ে আছে but okay all of them should be correct. টিয়ে হ'ব এইটো টিয়ে হ'ব টিয়ে বেছিকৈ আহে আৰু কুপিলি-কলঙৰ সময়ত আছিলে দেৱকাৰ লগত কি আছিলে কি কিংডম আছিলে পাহৰিলোঁ আহোমে না এইটো 7th century আছিলে নেকি এলাহাবাদ পিলাৰ অ'কে যিয়ে নহওক বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিলে বোধহয় বৰ্মন আৰু এইটো দেৱকা কিংডম কুপিলি-কলং all statements are correct Devoka centered around Devoka in the Nogao Hojai was one of the 5 frontiers kingdoms Pretenda Desha kingdoms Pretenda Desha Samudragupta's empire is the Sungsu history of the Liusong dynasty mentions an embassy sent by the King of Kupili Devoka to China in 428 AD. Okay.
The Ambari archaeological site, Ambari is the Guwahati আছে ন, located in the heart of the Guwahati city heart is আটত আছে মাজত, is often described as an ancient atelier. এটা workshop আছিলে ন পুৰণি atelier workshop. This is due to the large scale discovery of কিহৰ পৰা হৈছিলে finished and unfinished stone sculptures and the high quality kaolin pottery এইটোৰ পৰা and ancient means used for striking Ahom coins. Ahom coins পাইছিলে ন, আহোমটো আৰু এনচিয়েণ্ট নহয় না, এনচিয়েণ্ট আহোমটো কিমান দূৰ, আহোমটো বেছি দূৰ নহয়, এইটো নহ'ব। লাৰ্জ শ্বিপ বিল্ডিং ইয়াৰ্ডছ ফৰ দ্য আহোম নেভি, আৰ্কিঅলজিকেল ৱৰ্কশ্বপটো বিল্ডিং হ'লে হ'ব পাৰে। মাছিভ গ্ৰেনাৰ্ছ similar to the Indus Valley civilization. Finished and unfinished stone sculptures এইটোৱে হ'ব, শ্বিপ বিল্ডিং ইয়াৰ্ড নহয়, এইটো A68 is going to be A. Yes, it's the correct answer. Discovered accidentally in 1969 discovered কৰিছিলে ন Amber revealed that Guwahati was a major center of art and trade throughout the 2nd century visit to the 13th century AD. The presence of unfinished sculptures and unique kaolin, white clay. Kaolin means white clay. Pottery suggests it was help for master craftsmen. That is what is this? Supplying religious icons to the region. With reference to the megalithic culture of Northeast India, consider the following pairs of sets and states. Megalithic culture at the Nartyang monoliths, Meghalaya. Wilong Kulen, Stonehenge of Manipur ito hoy. At Bhangsia, Great Wall of Quechua, Mizoram, ito hobol lage. Meghalaya monoliths, Nartyang, all of them should be correct. All three is it correct? C, all three. Nartyang monoliths Meghalaya sil Wilong Kulen Stonehenge of Manipur and Wangxia Great Wall of Quechua, that is Mizoram. The notice is a world-renowned hub for megaliths. Megaliths, Litmani Hill. Nartyang has the tallest menhir in the world. Menhir in the world. In the world. Wilong Kulen features hundreds of standing stones and that is Bhangsia contains mysterious stone carvings and water pavilions from a lost civilization. Okay. 70. Which of the following is the oldest known rock inscription found in Assam, providing evidence of the early use of Sanskrit and Brahmi script in the region? सबसे पुरानी inscription Sanskrit and Brahmi script আছিলে না in the region. Gastal stone pillar inscription, Umasal rock inscription, Kaneporki Boa rock inscription, Nagasari Khonikargaon inscription. Itu Kaneporki Boa hobo lage, C hobo lage, নহয় D হে सबसे पुरानी. This is the wrong answer. Correct answer is D. Which of the following is the oldest rock inscription found in Assam, providing evidence of the early use of Sanskrit and Brahmi? So took niki Brahmi or Sanskrit harasle
মানে APSC স্ক্ৰিপ্ট আছিলে ন, সেইটো হ'লে নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন, খনিকৰ গাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন। নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও ইনস্ক্ৰিপশ্যন ফাউণ্ড ইন গোলাঘাটত আছিলে। নাগাজাৰী খনিকৰ গাঁও গোলাঘাটত কনচিডাৰ্ড দ্য ওল্ডেষ্ট এপ্ৰক্স 5th century BC written in Eastern Brahmin Sanskrit. আৰু এতিয়া উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন কামৰূপ, উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন কামৰূপ is also very significant as it mentions King Mahendra Permanent is the earliest record of cave temple in the region. That is যিটো উমাচলত আছে ন, উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন কামৰূপত, তাতে মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে লিখা আছে ন। এণ্ড কেভ টেম্পল গুহা মন্দিৰ আছিলে তাতে উমাচলত। বৰ্মন কিং মহেন্দ্ৰ বৰ্মন অসমতহে হেৰি কৰিছিলে না অসমত। The Prime Minister Narendra Modi is sealed to lay the foundation stone of the Kaziranga elevated corridor in mid-January 2026. Settled mid-January 2026 কাজিৰঙা যিটো এলিভেটেড কৰিডৰ বনাইছে, তাৰ মানে হেৰি কৰিব, ইনগৰেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন হেৰি কৰিব না, ইনগৰেশ্যন কৰা হ'ব January 2026. Which of the following is a key feature of this project? এইটো কাজিৰঙাত আৰু বান্দৰবিলাকৰ কাৰণে। It was a 100 kilometer high speed rail line. It is a 34.5 kilometer corridor designed to provide safe passage for wildlife during floods while easing traffic on National Highway 715 National Highway এনেকুৱা নহয় নেকি? It will be the world's first underwater নহয়. It is an initiative to convert the entire Kohora range into a helipad. এটোতো secondary হ'ব. Through the heart of the park, 100 kilometer high-speed rail line passing. It is a 34.5 kilometer corridor designed to provide safe passage for wildlife floods during floods while there is easing traffic on National Highway 715 বা সেইটো National Highway 715 হয় নেকি? সেইটো এইটো কাৰ হয়? বাকীকেইটাতো ৰিলেটেডে নহয় না। Kaziranga elevated corridor value that is at 6,957 crore. 6,957 crore is one of India's most ambitious wildlife-friendly infrastructure projects spanning a roughly 34 kilometer. It will allow uninterrupted animal movement between the Kaziranga grasslands and the Karbi Anglong hills, especially during the annual monsoon floods effectively and the tragic roadkill incidents on the highway. roadkill হয় না highway. The highway আছে আৰু এইপিনে wildlife মানে এনিমেলছবিলাক আছে। In early 2026, the central government gave the in principle nod for India's first twin tube underwater road cum rail tunnel in Assam. This tunnel will connect with two locations for central government 2026 in principle nod for India's first twin tube. দুটা চুঙা থকা underwater road cum rail tunnel, underwater road cum rail tunnel in Assam. This tunnel will connect which two locations? কোনকেইটা লোকেশ্যন কানেক্ট কৰিব বুলি ৰেল ৰাস্তাও থাকিব, ট্ৰেইন ৰাস্তাও থাকিব 2026 আৰ্লি। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট ইন প্ৰিন্সিপাল ইন প্ৰিন্সিপাল মানে কি বুজিছে আচলতে? গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী সেইটোতো হয়, হ'ব পাৰে, কিন্তু গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটীতো এইটো চৰাইঘাট আছে, ডিব্ৰুগড় ধেমাজি, গহপুৰ এণ্ড নুমলীগড়, ডিব্ৰুগড় ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়তো আৰু এইপিনে আছে দেখোন ব্ৰিজ, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া, গহপুৰ নুমলীগড়, তেজপুৰ চিলঘাট। তেজপুৰ চিলঘাটতো ৰেল কাম ৰ'ড ব্ৰিজ নাই, তাত খালি ৰ'ড ব্ৰিজে আছে।
গহপুৰ নুমলীগড় গহপুৰ তেজপুৰ আৰু নুমলীগড় ডিব্ৰুগড় ধেমাজি গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটীতো নহ'ব আন্দাৰৱাটাৰ ৰডকাম ৰেল টানেল গহপুৰ নুমলীগড় তেজপুৰ চিলঘাট গহপুৰ নুমলীগড় এইটোৱে হ'ব নুমলীগড় গহপুৰ নুমলীগড় এইটোৱে হ'ব চি য়েছ চি The Gopur Numaligarh underwater tunnel is a strategic masterpiece beneath the Brahmaputra River. Initially planned as a road-only tunnel, the project was redesigned and modified to include a railway line. As the direction of the Prime Minister, the project estimated 22,000 crore will reduce travel distance from 240 km to just 34 km, significantly boosting defense, logistics, and civilian connectivity in defense logistics or civilian or ভাল হ'ব. That is Gopur Numaligarh. That is Railcam Road, underwater twin tube tunnel. With reference to the Assam budget 2025-26 to 26, consider following statements regarding the One District One Road initiative under the Assam Mala scheme. One District One Road. It aims to develop at least 25 km of high quality roads in every district of Assam. The project has been allocated at a total of 2,624 crore in the 2025-26 budget. It focuses exclusively on connecting district headquarters with the state capital, that is Guwahati. It was exclusively on connecting district headquarters with the state capital, Guwahati. It aims to develop at least 25 km of high quality roads in early district of Assam. High quality road the project has been allocated at a total of 2,000 crore. All of them correct. হ'ব লাগে দেই দিয়ে হ'ব কাৰণ দিয়ে বেছিকৈ হয় ন হ'ব লাগে এহে হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো মানে কি only 1 and 2 are correct. It aims to develop 25 km high quality roads in every district of Assam. Highway ক'ত নাই highway South Sulmaraman কাছত highway নাই তাতো হ'ব তাৰমানে 26ত 25-26 এতিয়া 25টো পাৰে হৈ গ'ল ন হৈছে বা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব লাগছে. The project has been allocated of 2,625 crore allocate কৰিছিলে এইটো ৰং হৈ থাকিলে মোৰ কি আছে 1 and correct measure and present focus on one district one road is on intra-district connectivity and local economic hubs rather than just connecting to Guwahati. Guwahatir road connectionৰ কথা নাই ইয়াতে ন Guwahatir road connectionৰ কথা নাই সেইটো ফ'কাছ কৰা নাই ন সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰে this is what as announced in the January 2026 infrastructure roadmap. The existing structure of which historic institution in Assam will be completely demolished to make way for a new modern 2,200 crore hospital complex. কোনটো ভাঙি কিনে আৰু বনাব না demolished to make new roadmap. Assam Medical College Dibrugarh, Silchar Medical College, Guwahati Medical College, HMCH, Jorhat Medical College কোনটো বা হয় এতিয়া কি কৈছে ন এতিয়া পুৰণি হিষ্টৰিক বুলি কৈছে না হিষ্টৰিক হ'লে কোনটো হ'ব আসাম মেডিকেল কলেজে হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ চ' এ হ'ব
74A হ'ব চি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ চি এম চি এইচ চি এইচ 26 আকৌ নতুন কৰি বনাব মানে ভাঙি কিনে এইটো কেনেকৈ আহিলে The state government has signed a memorandum of understanding with the Asian Development Bank ADB for the complete transformation Asian development of CMCH complete transformation of CMCH project involves demolition of old congested structures and building a state-of-the-art multi-specialty hospital complex. This is part of the a larger goal to make Guwahati the healthcare hub. এইটো পাইছিলোঁ তো মই পাহৰি গ'লোঁ CMCHৰ কথাটো পাইছিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত Okay. The AeroCity project spread across 60 acres and featuring an elevated corridor for seamless access is being developed near which airport in Assam. AeroCity project to country airport আছে না অসমৰ 60 acres of featuring elevated corridor for seamless access to এইটোতো লখিমপুৰ গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ব লাগে মোহনবাৰী ডিব্ৰুগড় এইটোতো চিটি হৈছিল ন এইটোৱে হ'ব লাগে ডিব্ৰুগড় চৰি গুৱাহাটী লখিমপুৰ গোপীনাথ বৰদলৈ এইটো চি হ'ব লাগে চি য়েছ চি ইয়াতে মানে এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব আৰু ন AeroCity project is to following the innovation of the new terminal 2025 যিটো বেম্বু টাৰ্মিনেল হৈ পৰিছিল ন এনেকুৱা কৈছিল গুৱাহাটী AeroCity project aims to create a world-class business and transit hub around the লখিমপুৰ গোপীনাথ বৰদলৈ International Airport. It will include luxury hotels, commercial spaces and transit launches aimed at boosting tourism and international trade under the Act East policy আণ্ডাৰতে হৈছে ন এইটো মানে এইটো গ্ল'বেলি মানে ভেৰি এট্ৰাক্টিভ কৰিব আৰু না ৱৰ্ল্ড ক্লাছ বিজনেছ ট্ৰেনজিট হাব কৰিব অ'কে ভেৰি নাইচ ভাল লাগিছে On January 1st, 2026, the government of Assam announced the মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত বাবু স্কিম নিযুত বাবু স্কিম এনাউন্স কৰিছে also known as বাবু আঁচনি What is the primary objective of this scheme? বাবু আঁচনি এইটোতো হেৰি কৰা নাই ন মানে কমপ্লিট হেৰি কৰা নাই এনাউন্সে কৰিছে To provide free laptops to male students who score above and to provide monthly financial assistance to male students pursuing higher education, undergraduate, postgraduate, to reduce dropout rates, to offer interest-free loans to young male entrepreneurs starting startups, to provide free coaching for APSC, এইটোতো নহয় CEO নহয় DO নহয় monthly financial assistance students pursuing education, undergraduate, postgraduate, to provide free laptop দিব নেকি বাবু আঁচনিত বাবু আঁচনিতো ফ্ৰী লেপটপ নিদিয়ে 75% স্ক'ৰ 75% মেট্ৰিকত যদি provide financial students pursuing higher education financial assistance to দিয়ে আছে এইটোৱে হ'ব ল'ৰাবিলাকক দিয়াটো I don't know এইটো BA হ'ব লাগে দেই BA দি দিছোঁ BBBSP কাৰেক্ট হৈছে দেই কাৰণ লেপটপৰ কথাটো ইমান এটা হেৰি নহয় ৰিলিভেণ্ট নহয় Following the success of the নিযুত মইনা স্কিম for girls যিটো পইচা দিছিলে ন সেইটো provide financial assistance undergraduate আৰু postgraduate the government launched নিযুত বাবু in 2026 to support boys from low-income families around annual income for around
4 lakh below 4 lakh হ'ব লাগিব starting February 1st পৰা start কৰিব 2026 degree and undergraduate students who will receive 1000 monthly a month and postgraduate students কিমান পাব 2000 a month for 10 months only is year of yes academic year প্ৰত্যেকটো বছৰৰ আৰু কি দুইমান নাপাব 10 মাহ পাব আৰু কি বছৰত ডিগ্ৰী আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেটবিলাক 10,000 পষ্টগ্ৰেজুৱেটবিলাক আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেটবিলাক 1,000 10,000 হয় যেনিবা 10 মাহত পষ্টগ্ৰেজুৱেটবিলাক 10 মাহত 20,000 হ'ব আৰু কি টোটেল 2,000 কৰি ফেব্ৰুৱাৰী 1ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিযুত বাবু আঁচনি okay. In September 2025, the Assam Olympic Association launched a new national level award to honor the legacy of the state's first Asian Games gold medalist. What is the name of this award? Assam Olympic Association launched a new national level award to honor the legacy of the state's first Asian gold medalist. First is a gold medalist. First Asian gold medalist. First Asian gold medalist to Professor Borwa National Sports Academy. What a hoito. It is about BA. Asian Games or Professor Borwa. Radha Govinda Memorial Trophy. B. 77 B. Yes, B. The Professor Borwa National Sports Award was launched on 3rd September. Yes, launched on 3rd September 2025. The prize recipients include national icons like Monu Fakar, that is best sports person, and Monu Fakar, that is shooting or and Sunil Shetty to football lighter cement from Assam. Lovelina Borgohai was named the best sports person, yes, boxing, and Priyanus Patasaria, table tennis, Priyanus Patasaria, table tennis Assamapura, was recognized as the emerging player, yes, emerging player, Priyanus Patasaria, table tennis. With reference to the Khelo India Beach Games 2026 being held in January 2026, so which of the following is correct? Khelo India Beach Games January 26th officially, the games was being hosted by Assam on the banks of the Brahmaputra. Khelo India Beach Games. It is the second edition of the games held at Khokla Beach in Diu. Assam has sent its largest ever contingent for beach soccer and pencak salad. What B and C are correct? এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰতো হ'ব নোৱাৰে খেলো ইণ্ডিয়া বিচ গেম ব্ৰহ্মপুত্ৰতো বিচটো নাই বালাহে আছে এনেকুৱা জাগাও নাই ইমান চ' এইটো ডিউতে হ'ব ডিউ এণ্ড Assam second edition of the games will be held at Khogla Beach in Diu. Assam has sent its largest is ever that is contingent for beach soccer and pencak salad itu শুনা লাগিছে দেই beach soccer কাৰণে আৰু পেনকাক চালিটোৰ কাৰণে কিবা হেৰি কৰাটো চেণ্ড কৰাটো এইটো দিয়া হ'ব 78 D yes D Second Khelo India Beach Games January 5 to 10 2026 have taken place in Diu. Assam has shown increasingly interest in diverse disciplines including beach soccer and pencak salad martial art. These games are part of the Union Sports Ministry's initiative to promote sports of natural change and water surprises. Okay. 79 which district of Assam is hosting the 12th Inter-District Roller Skating Championship 25-26 in January 2026, featuring the team from turf to table. 12th Inter-District Roller Skating Champion. Which district of Assam is going to Inter Roller Skating? Skating কত হ'ব
from top to table itu Kamrupত হ'ব নেকি দিছপুৰত যোৰহাট শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় কামৰূপতে হ'ব লাগে দেই স্কেটিং চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব ন ডিব্ৰুগড় যোৰহাট শিৱসাগৰ এয়া হ'ব লাগে দেই য়েছ অনুমান কৰিছোঁ আৰু কামৰূপটো ইমান ডাঙৰ হেৰি ডিব্ৰুগড় সেইফালে মানে এটা কানেকশ্যন নাই না গতিকে ইমান দূৰত যোৱাতকৈ ইয়াতে হ'ব ন এটা ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেৰি হ'ব ন স্কেটিং চেম্পিয়নশ্বিপ সেইফালে দিছপুৰ স্কেটিং ৰিং আছে এটা দিছপুৰত যেনিবা গুৱাহাটী ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 10 জানুৱাৰী 2026 পৰা হ'ব জানুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা organized by the Assam Roller Skating Association and the NGO. The events highlights the link between sports and rural innovation agriculture with nearly 300 skaters participating from across the state. Skater. Question number 8 years of the latest sports infrastructure update in 2026, where is the permanent site of the Assam Cricket Association's Cricket Academy located? Cricket Academy code আছে Assam Cricket Association's Cricket Academy permanent site এইটোতো বৰ্ষাপাৰা ফুলুং আমিনগাঁও মালিগাঁও এইটো এ হ'ব that is 80 is going to be ফুলুং নৰ্থ গুৱাহাটীতে আছে আৰু ডাউট আছিলে বৰ্ষাপাৰাটো এটা হেৰিহে না নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে ফুলুঙত এইটো হৈ গ'ল ন In August 2025, the permanent site of the Assam Cricket Association Cricket Academy was inaugurated at Fulung in North Guwahati. It features one of India's largest indoor cricket halls. One of India's largest indoor cricket halls. North Guwahati cricket hall আছে ন indoor cricket hall আছে তাৰমানে with 10 wickets and top tier residential facilities. Simultaneously, the Guwahati Town Club's football academy was also inaugurated at the same location. Guwahati Town Club football academy same place to Fulung as in North Guwahati. Guwahati Town Club's football academy was also inaugurated at the same location. Okay, very nice. 281 with reference to the Mission Vasundhara 3.0. Mission Vasundhara 3.0 launched by the government of Assam in late 2024 and operational. The current answer to light killer no. Okay, and you confirm the DDC is launched by the government of Assam in late 2024 and operational through 2025 to 26, which of the following services has been newly included. Mission Vasundhara ki AITI granting land rights to tea garden workers in the residential colonies to hobo settlement of land for indigenous landless families based on self-certification of G3 generation residency to hobo offering classification suits to enable legal land transactions for various property types, offering reclassification suits to enable legal aid transactions for various property types. এটা অপশ্যন যেহেতু নাই গতিকে এইটো দিয়ে হ'ব না এয়াৰ ভিডিঅ'টো কাৰেক্টে হয় চিটো যেনিবা অলপ ডাউটফুল আছিলে গতিকে এইটো অপশ্যনেই নাই সেইটো কাৰেক্টে হ'ব না Okay, Mission Vasundhara 3.0 or 3.0 is the most advanced phase of Assam's land reform mission. It aims to achieve zero pending cases and introduces 12 complex services, including the historic
granting of land rights to T-tribe communities and simplified reclassification of land. It will utilizes high-resolution satellite imagery and drone survey for the Samito scheme integration drone survey হ'ব না। In October 2025, the Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana, Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana achieved a major milestone by transitioning into which of the following modes? Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana to be mandatory health checkups for all citizens up above 60. Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana, fully cashless medical treatment for state government employees and pensioners. Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana এইটো পেঞ্চনাৰবিলাকৰ সেইটো স্পেচিফিক হ'ব নালাগে। Doorstep delivery system for essential medicines in rural areas. Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana এটা থাকিব পাৰে। Converting all district hospitals into AI-powered smart clinics. AI-powered smart clinic হ'ব নেকি চব কেইটা হেৰি 2025 in October এইটোতো অপশ্যনবিলাক এটা শ্বৰ্ট কৰি দিছে ন, এটাকৈ দিছে কোনটো হ'ব ন? mandatory health checkups citizens এইটোতো হ'ব নালাগে। লক সেৱক হ'লেতো আৰু বেলেগ হ'ব ন, খালি এটা স্পেচিফিক গ্ৰুপত নহ'ব। ফুলি কেছলেছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এণ্ড পেঞ্চন এইটো হ'ব নালাগে। এইটো পূৰা হেৰি হ'ব না, ইনক্লুচিভ হৈছে, এক্সক্লুচিভ হ'ব এইটো বস্তুটো। Doorstep delivery system for essential medicines in rural areas. এইটো converting all districts hospitals. So this is the most mandable one. So the the B here correct answer to all. Fully cashless medical treatment for state government employees. বাপৰে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী লোক সেৱক আৰোগ্য যোজনা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীবিলাকৰ কাৰণেহে দিছে ন, কেছলেছ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টবিলাক সিহঁতৰ কাৰণে। অ'কে, চাকৰিয়ালবিলাককহে দিলে ন মুখ্যমন্ত্ৰী লোক সেৱক আৰোগ্য যোজনাটো। এইটো পলিটিকেল মোৰ ন নেগেটিভ। Launched originally in 2023 for medical reimbursement. That is Mukhyamantri Lok Sevak Arogya Yojana was upgraded to a cashless facility on October 29, 2025. Beneficiaries, state government employees and pensioners can now receive a treatment of up to 5 lakh without paying upfront at empaneled hospitals within Assam and dealing corporate hospitals across India. Okay. Which landmark industrial project in Morigaon district is scheduled to be commissioned by April 2026, marking Assam's entry into the global high-tech supply chain. Which landmark industrial project in Morigaon district is scheduled to be commissioned by April 2026, Assam's entry into the global high-tech supply chain. Morigaon ki Morigaon bamboo to ethanol. Morigaon to Morigaon নহয় না, Tata Electronics এটা semiconductor এইটোৱে, that is B. Yes, B. Morigaon B semiconductor. The Tata Electronics এটা কি OSAT facility at Zagirot Morigaon is 27,000 crore project under the India Semiconductor Mission, once commissioned in April 2026. Once commissioned in April 2026, it is expected to produce 48 million semiconductor chips per day. 48 million semiconductor chips daily. 48 million. This project is a cornerstone for transforming Assam into a major technological and industrial hub in Southeast Asia. Bapre, major technical project এটা ন মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিমান 48 মিলিয়ন ছেমিকণ্ডাক্টৰ বনাব পাৰ ডে, 27,000 crore ইনভেষ্ট কৰিছে। এপ্ৰিলৰ 26ৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। South East এটা মেজৰ মানে ট্ৰেন্সফৰমেণ্ট, এটা টেকনলজিকেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হাব। As of January 26, the Assam Legislative Assembly is a certified digital house.
Assam Legislative Assembly Certified Digital House, which national application platform is used by the member of legislative assemblies to handle house business in a paperless manner. Evitan National Evitan applicable never digital center app Seva Setu portal Seva Setu to Nohoy, prostitute framework eto to Nohoy, digital Seva Center of Evitan National Evitan application eto Assam legislative no. The sunset of digital sunset. Ito B B. That is B. 84 is going to be A. Oh, sorry. Ha ha ha. Mistake all na. January Assam Legislative Assembly is certified digital house with which national application platform is used by the MLS to handle national application platform. That is E-Bithan. E-Bithan. Oh, E-Bithan over the station to E-Bithan. That is national E-Bithan application network. Successfully implemented NEPA National Evitan application. National Evitan application under the One Nation One application basin. All legislative business, including questions, bulletins, and bills, is digital intro tablets provided to the member station of has made Assam legislative one of the most tech-forward legislatures in the country. What is the name of the unified portal launched by the government of Assam that integrates over 800 plus services from 20 plus departments into a single online window? Itu Commission Bhumiputro Seva Setu. Kendra Seva Setu. That is B. Yes. Seva Setu ho. What kita mane department কাম কৰিব পাৰে না 800 plus services কৰিব পাৰে আৰু কিবা কয় 20 plus department আছে ন government departmentor কাম বিলাক হয় Seva Setu is the comprehensive citizen 20 plus department or 800 plus services that is a citizen-centric platform for some integrates various national platforms like Umang, that is legit DigiLocker, whether it's apply for a caste certificate, driving license, checking land records via Basantara, Seva to access the single window for the digital delivery of G2C government to citizen. G2C means government to citizen services in the state. Okay. 800 plus services and 28 plus 20 plus departments with reference to the Assam integrated clean energy integrated clean energy policy 2025 which was officially adopted by the state cabinet in early 2025. What is the target for renewable energy capacity addition by the year 2030? Also integrated clean energy policy when adopted targeted renew energy capacity addition 2030 2015 that is 25 megawatt 25,000 megawatt na 15,000 megawatt হ'ব এইটো তাৰ ভিতৰতে হ'ব দেই টিমি কিন্তু হ'লে হ'ল নহ'লে নাই 25,000 megawatt হ'ব টি বিহে হ'ল অলপ টক্কা মাৰিছোঁ আৰু that is 11,500 megawatt Assam integrated clean energy policy মানে হেৰি কৰিছে আৰু না এক্সপেক্ট কৰিছে Assam integrated clean energy policy sets an ambitious target of 11,700 megawatt of renewable energy by 2030. It includes 3 gigawatt of solar and 2 gigawatt of pumped hydro and 1 gigawatt of battery storage. The policy aims to transform Assam into a green energy hub by providing single window clearances and incentives for manufacturing and networking. It is when the government of Assam launched the Surya Ghar Muft Bijli Yojana Assam campaign in 25-26. Under this scheme, what is the maximum capacity for
for which a residential consumer can claim a state subsidy. The government of Assam launched a Surya moved to Bilyasana, some component under the scheme. What is the maximum capacity for which a residential consumer can claim a state subsidy? Maximum capacity, that is, I don't know. Itu media day na zanoma. Under scheme, capacity for which a residential consumer can claim a state subsidy. I don't know. Kiman kilowatt nazamti. That is be 3 kilowatt. Kilowatt take over night. Surya moved bill. Bizli yojana 3 kilowatt কৰি ক্লেইম কৰিব পাৰে ন ক্লেইম কৰিব পাৰে আৰু না এটা ফ্যামিলিয়ে এটা কনজিউমাৰে 3 kilowatt মানে okay. While the central government provides subsidies for larger systems, the some governments additional state subsidy specifically applies to rooftop solar systems up to 3 kilowatt. With this double subsidy, consumers can install 1 kilowatt system for approximately 5,000, significantly reducing the financial burden on middle class households. Okay, in the context of the national green hydrogen mission, Assam is being developed as a potential green hydrogen hub, which refinery is the state has taken the lead by getting up India's first bamboo to ethanol biorefinery supporting this mission. That is Numaligarh refinery. Itu Numaligarh refinery. Titia paisa. Numaligarh refinery. That is C. Yes, C. Bamboo to ethanol. Numaligarh refinery. That is Numaligarh refinery, and that is NRL is a pioneer in the bioenergy sector. Its bamboo to ethanol plant is crucial because the hydrogen produced during the ethanol process can be converted into green hydrogen. The state targets 2,000 KTPA of green hydrogen generated by 2030 years. But international C policy ICE policy 2025 green hydrogen national green hydrogen ICE কিবা আছিলে পাহৰি গ'লো এটা দিয়া নাই নহয় ইণ্টিগ্ৰেটেড সামথিং এনেকুৱা হ'ব নেকি ICE policy okay যেন হওক correct question. No, consider the following statements regarding the compliance carbon market in India, which is still to become fully operational by mid-2026. Carbon market, compliance carbon market, 2026 fully operational. It allows industries to trade carbon credit certificates, carbon credit CCC, carbon industries, carbon trade certificates based on their emission reduction targets. The Bureau of Energy Efficiency is nodal agency for developing the trajectories and the targets for various sectors. Agriculture and tea gardeners are currently the primary mandatory sectors under this market. Ito to nohobo carbon market. Ito to agriculture to nohobo. Agriculture and tea gardeners are currently the Bureau of Energy Efficiency is Bureau of Energy Efficiency developing the trajectories and the rest of various sectors to control industries to trade carbon credit certificates
emissions reduction targets. Okay, to carbon market there is operational goals 0 to fully operational. 1 2 correct hobo 1 2 to developing restoration targets for various sectors. Yes, it hobo 1 and 2 hobo only 1 and 2 A yes A. Hobo statements 1 and 2 the carbon credit trading scheme is India's flagship mechanism to put a price on carbon. Yes, to put a price on carbon. That is the Bureau of Energy efficiency is assets that targets for heavy industries. Yes, targets for heavy industries. Bureau of Energy efficiencies heavy industries carbon credit for no. Trees in Korea and tree face initially targeted hard to abate sectors like cement, steel, and thermal power. Sectors like agriculture and join later the revolutionary phase. Agriculture sector go here no carbon emission no here. Okay. Heavy cement, steel, thermal power. According to the 25-26 environmental roadmap, the Assam government has set a deadline of March 21, 2026 for which of the following ecological goals. According to the 25-26 environmental roadmap, the Assam government has set a deadline of March 21, 2026 for which of the following ecological goals. Key ecological goal: complete 100% electrification of all tea gardens using solar power. Papre, itu apa na? Oh no, re. Full bio remediation or capping of all legacy waste dump sites in urban local bodies. Itu hobo full bio remediation itu hobo. Total ban on the use of single-use plastic in all national parks. Yes. Itu hobo lagi deh. Achieving 33% forest cover through the Amrit Briksha Andolan. Amrit Briksha Andolan itu hobo pare. Itu tuh kam nohon itu flop ka andolan itu. Nampak Amrit. Complete 100% electrification of all tea gardens through solar power. Itu tuh nohon. Itu tuh nohon. B hobo and C hobo. B and C hobo lagi to. Itu bisa na. So B is the one itu option to मैं basically बोलो इसलिए तो करेंगे होगा तो कारण B तो बेसी भाग करी ना important असले. The state has prioritized waste management to protect its wetlands by March 21, 2026. All legacy waste, all the garbage piles in identified dump sites across 34 urban local bodies. 34 urban local bodies must be processed by bioremediation using microbes to clean waste. Microbes use to clean waste to safely kept to prevent soil and safely kept to prevent soil and water contamination. Bioremediation কৰিব ন মাটি আৰু যোনবা পানী সাথে প্ৰদূষিত কৰিব নোৱাৰে. Okay, এইটো আহি গৈছে আৰু 91 question number. In October 2025, West District of Assam was recognized nationally at the Adi Kormayogi Abhiyan ceremony for being one of the top performing districts in tribal well-being and inclusive development. Adi Kormayogi Abhiyan ceremony ক'ত হৈছিলে tribal well-being and inclusive development. Dewansa Karar Biang Ulang Kolakhat Kokrazar tribal to আছে যেনিবা Adi Kormayogi Abhiyan Dewansa Karar Biang Ulang Kokrazar হ'ব নেকি
দিয়ে হ'ব লাগে দিয়ে দিটো দেই চি হয় গোলাঘাটতহে গোলাঘাটত 2025 which district of Assam was recognized nationally as the Adi Karma Yogi Abhiyan ceremony for being one of the top performing districts in tribal well-being and inclusive development. Tribal কাৰণে পুৰা inclusive গোটেইখিনি সামৰি এইটো অভিযানটো যিটো আদি কৰ্ময়োগী অভিযান সেইটো অক্টোবৰ 25 গোলাঘাটত কৰিছিলে District received national recognition in New Delhi at the Adi Karmyogi Abhijan 2025 conclave. The award highlighted the district's exemplar approach in implementing grassroots initiatives for tribal empowerment, including education and community-driven governance through Adi Satis tribal components. Okay, tribal components Adi Satis. The Assam Legislative Assembly passed a series of amendment bill in 2025, Missing Autonomous Council Amendment Bill 2025, which granted the governor a specific new power. That is what is it. Assam Legislative Assembly passed a series of amendment bill 2025, Missing Autonomous Council Amendment Bill, which granted the governor a specific new power. The power to direct appoint a chief executive member without an election. Itu হ'ব নোৱাৰে government power দিছিলে না the authority to ensure the powers of the council elections are deemed impractical after term ends. The power to merge any two autonomous councils without a referendum. The authority to dissolve the councils if they fail to implement 5G technology. It's impossible. It's not. The authority to usurp the powers of the council if elections are deemed impractical. The authority to assume the powers of the council if elections are deemed impractical after term ends. To directly implement a chief executive member without an election. এইটোৱে হ'ব লাগে merge the autonomous councils without a referendum. The power to merge any two autonomous councils without a referendum. এইটো হ'ব সেইটো ডাইৰেক্ট ৰিফাণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে নহয় জেগা থাকে চি হ'ব দে 92C 92B আছিলে Power Council elections are deemed impractical after the terms end. The authority to assume the autonomous council that is listed into the voice of the grant the governor government নহয় চালা specific new law governor has the authority powers of the council if elections are deemed impractical after the 25 amendments affecting 7 statutory autonomous councils, including Missing, Rabha, Hasong, and Tiwa. Missing, Rabha, Hasong, and Tiwa. Empower the governor to take control. Governor control করবে Missing, Rabha, and Tiwa. এটা autonomous council হয় statutory autonomous council amendments affecting 7 statutory autonomous councils Rabha, Missing, Tiwa. Empower the governor to take control and appoint an interim committee if elections cannot be held due to impractical interim committee interim committee over elections cannot be held due to impractical circumstances. This ensures administrative continuity in tribal areas even if polls are delayed between the extended term. Okay. With reference to the Sons of the Soil Award, 2025, conferred in November 2025, matched the following recipients with their respective Sons of the Soil Awards. November 2025, recipient field of recognition Orunat, culture and art and culture lifetime achievement.
Lokhami Barua, entrepreneurship, women-led banking. Minuddin Ahmed, that is sports mentorship. Entrepreneur, that is mentorship. Urunat then cultural হয় না নাজানো দেই লক্ষ্মী বৰুৱা এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ হ'ব পাৰে মনুদ্দিন আহমেদ হ'ব পাৰে I don't know but I think মনুদ্দিন আহমেদ all of them are correct I think all of them are correct A হ'ব লাগে A yes কিয় বা ইজিকে দিছে ইজি মানে ইজিটো নহয় যেনিবা এইটো জাষ্ট You are correctly matched. All are correctly matched. The fifth banner sons of the Swell Awards recognized veteran artist Urunat, the founder of Konoklota Mohila Urban Cooperative Bank, Lakshmi Barua, Konoklota Mohila Urban Cooperative Bank Mohila. Oh, founder na, hoite Lakshmi Barua to founder of Konoklota Mohila Urban Cooperative Bank. Sports mentor Muinuddin Ahmed. Additionally, Dr. Devzani Borra was honored for her work in conservation. Okay. On January 26, 2025, who among the following was awarded the Padma Bhushan from Assam for unparalleled contributions to the field of art? Art field of Padma Bhushan. কোন পাইছে 26 জানুৱাৰীত 2025 যতীন গোস্বামী পদ্মভূষণ যতীন গোস্বামী অনিল কুমাৰ বৰগীতা উপাধ্যায় দাদা যতীন গোস্বামী হ'ব দেৱ দত্তকান্ত যতীন গোস্বামী কি হ'ল লগত জড়িত আছিলে লেখক আছিলে ন লেখক সাহিত্য একাডেমি পোৱা পদ্মভূষণ অনিল কুমাৰ বৰুৱা বৰগীতা উপাধ্যায় ৰেৱকান্ত মহন্ত এইটো এয়ে দি দিওঁ দেই হ'লে হ'ল নহ'লে নাই য়েছ এ কাৰেক্ট হৈছে পদ্মভূষণ পাইছিলে ন Okay. সাহিত্য মেষ্ট্ৰ সত্ৰীয়া যতীন গোস্বামী সত্ৰীয়া মেষ্ট্ৰ আছিল সাহিত্য একাডেমি পোৱা নাছিলে সত্ৰীয়া মেষ্ট্ৰ যতীন গোস্বামী was honored with the Padma Bhushan in 2025 under 2025 Padma Shri Award is from Assam included Anil Kumar Bora Padma Shri পাইছে ন কি যতীন গোস্বামী সত্ৰীয়া মেষ্ট্ৰ এইটো পদ্ম ভূষণ পাইছে আৰু বাকীবিলাক পদ্মশ্ৰী পাইছে এইটো কি কিবা অনিল কুমাৰ বড়ো লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এণ্ড জৈনাচৰণ বাথাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট গীতা উপাধ্যায় দেট ইজ লিটাৰেচাৰ জৈনাচৰণ বাথাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টত বেছি গীতা উপাধ্যায় লিটাৰেচাৰ আৰু ৰেৱকান্ত মহন্ত কি হয় পাইছে আৰ্ট ইন মাছ মেকিং এইবিলাক কেইটা পাইছে এই দুটা নিচাৰি অনিল কুমাৰ বড়ো এক এণ্ড দেন জৈনাচৰণ বাথাৰী তিনি চাৰিজন আছে খেৰি কয় পদ্ম কি কয় পদ্ম এৱাৰ্ড মানে পদ্মশ্ৰী পাইছে এইবিলাক আৰু পদ্মভূষণ যতীন গোস্বামী এইটো সত্ৰীয়া মেষ্ট্ৰ যতীন গোস্বামী দ্য নুগুৰি অৰ্গেনিক startup which received national recognition from the Ministry of Commerce in 2025 for its transformative work in sustainable agriculture was incubated at its premier institution in Assam. Organic startup in growing an organic startup which received national recognition from the Ministry of Commerce. Sustainable agriculture was started too. Assam agriculture University Jorhat to agriculture related of na to agriculture about sustainable Assam agriculture university হ'ব তেতিয়াহ'লে তাতে CA হ'ব লাগে জানি হ'লে IIT গুৱাহাটী হে Inquiry organic startup which received national recognition from the Union Ministry of Commerce of transformative work in sustainable agriculture to premier institution Assam to IIT Guwahati to premier right now okay
Agri-organic and agri-tech, agri-organic, that is an agri-tech way, agricultural technology or a startup focusing on data-driven research and blockchain transparency for farmers was incubated at IIT Guwahati. He was showcased under the 30 ABBA Tripreneurs 2025 initiative highlighting the rising role of travel entrepreneurs in the Northeast. Okay. Mm, what is the theme of the Assam Policy Day 2025-2026, which focuses on the integration of technology in grassroots policing to Assam Police Day? Oh, Assam Police Day to Assam Police Day, we focus on the integration of technology and grassroots policy. Assam Police Day 18 October is anything. Oh, 18 October no, hindi. 18 October mane hola. Cyber Safe Assam. No, hindi 18 October day. Cyber Safe Assam at Sahayata, Santi, Pragati, Citizen-centric digital policing, Sentinel of the East, Cyber Safe Assam, Sahayata, Santi, Pragati. Itu হ'ব লাগে। থিম এইটো হ'ব লাগে, বি হ'ব লাগে, বি চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ডিজিটেল পলিচিং, এইটোহে অসমৰ অসম পুলিচে নতুনকৈ এটা চবচে মানে চিকিউৰিটি হেৰি কৰা পুলিচ হিচাপে পাইছে ন ভাৰতৰ ভিতৰত, মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছে। As of early 26, the Assam Police has transitioned toward citizen-centric digital policing. Citizen-centric digital policing, emphasizing the use of the Sewa Situ portal for FIR tracking and the Bahon database for traffic enforcement. Or Sewa Situ জৰিয়তে কি হৈছে, the use of Sewa Situ ইউজৰ পৰা পৰ্টেলৰ FIR ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিছে আৰু বাহন ডাটাবেছবিলাক ট্ৰেফিক এনফৰ্চমেণ্টত হেৰি কৰিব পাৰিছে ন, ক'ৰ গাড়ী ক'ত থাকে সেনেকুৱা নিচিনা কিবা বাহন নাজানো কিবা। In the context of 2026 current affairs, floating toilet Bapre, was recently inaugurated in which district to provide flood resilient sanitation infrastructure near wildlife habitats. Wildlife habitats or the sanitation of floating toilet বানপানীৰ সময়ত যাতে হেৰি নহয় না, প্ৰদূষণ নহয়। মাজুলী, নলবাৰী, ধুবুৰী, মৰিগাঁও। ধুবুৰীতো নহয়, নলবাৰীতো নহ'ব, মাজুলীত হ'ব পাৰে, মৰিগাঁৱতো নহ'ব, সেইটো মাজুলী হ'ব, হ'ব। নলবাৰীতে নেকি? নলবাৰীতে পঢ়িব। নলবাৰীত ফ্লোটিং টয়লেটৰ এটা মানে প্ৰচেছ ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে ন। Resilient sanitation infrastructure near wildlife habitats. নলবাৰীৰ ওচৰত কি হেবিটেট আছে? নলবাৰীত হেৰি কৰিছে আৰু ন, ৱাইল্ডলাইফত ইউজ কৰিব সেনেকৈ আৰু কি ৱাইল্ডলাইফ মানে হেবিটেটছত। In January 26, floating toilet was inaugurated in Nolvar district. This is a unique climate adaptive sanitation model designed to remain functional even during high floods or garden, preventing water contamination and ensuring hygiene for communities living near flood-prone riverine areas. Okay. 98 question number: which community-led festival was celebrated in early January 26 in the BTR region to promote the traditional silk and handloom heritage of the Bodo people? Dwejing festival, Boisago, Batu Machop no, Aran festival, that is Dwejing festival. The silk and handloom heritage to mane her korbar karne no, promote korbar karne to hobo Dwejing hobo pare, Dwejing. Yes, Dwejing. বঢ়িয়া দেখোন। Dwejing festival held on the banks of the I river পাৰত হয় না, তাৰ ব্ৰিজটোৰ নাম কিবা আছিল? হাগ্ৰামা মহিলাৰী ব্ৰিজ,
or Tolat I refer to them in 2025 to 26 focused heavily on the Silk Route of BTR. Silk Route of BTR Silk Route reading, showcasing the traditional Eri and Muga traditional Eri and Muga handloom products. Eri and Muga handloom products. It has become a major tourism and cultural highlight for the region. Okay. 99, the Assam Youth Commission, reconstituted in 2025, has launched the Lasit Borphukon career guidance shell specifically to provide coaching for Assam Youth Commission that is arrested in 2025 has launched the Lasit Borphukon career guidance cell specifically to provide coaching for APSC UPSC কাৰণে वही sorry to at a defense paramilitary services answer to দেখা পালো এ বুলি দিয়া আছিলে বোধহয় medical and entrepreneur that is aviation and pilot লাচিত বৰফুকনৰ যেহেতু ন তেতিয়াহ'লে ডিফেন্সৰে হ'ব ন so এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এইটো আৰু আকৌ ক'বই নালাগে ক'বই এইটো to inspire you with the spirit of a home general, this cell provides specialized coaching and physical training for aspirants to join the Indian Army, Navy, Air Force, and CAPFs, Central Armed Police Forces, and this is the last 100 number question. As of January 8, 2026, which of the following has been designated as the state heritage site of Assam to preserve its 19th century colonial and tea heritage architecture. Tea heritage architecture state heritage site. Kuntu heri korsile no. The old DC house in Guwahati, the Tokla Tea Research Institute main building, and the British era bungalows of Digboi, the Tezpur Court building. As of January 8, 2028, which of the following has been designated as the state heritage site of Assam to preserve its 19th century colonial tea old DC house up in Guwahati. Tokla Tea Research Tokla to Surhatar Tokla Tea Research Center Institute main building ta mane heri korbo ar kina inaugurate koribo neki following has been design korise no the British era bungalows of Digboi British era bungalows ase thaka tir khetrot aro kot bangla Digboi logot kon nai Tezpur Court building Toklai hobo to tea related B hobo yes B. So in the late 2025, the Tokla Tea Research Institute's original laboratory building, Jorhat laboratory building, there was officially declared as state heritage site for the Tokla Tea Research Institute or laboratory. It will state heritage site হিচাপে declare হৈছে state heritage site Tokla Tea Research Institute laboratory building Tokla Tea State Research Institute Laboratory Building declaration by state heritage site is established in Tokla Tea Research Institute 1911 established. It is the world's oldest and largest tea research station and represents the industrial heart of Assam's industry. Yes, industrial heart of Assam's history and the world's largest and oldest tea research station established in 1911 Tokla Tea Research Institute state heritage site হিচাপে হৈছে ন okay this is it guys আৰু এতিয়া মই মোৰ মাৰ্কস খিনি ক্যালকুলেট কৰিম কিমান পালো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব কিমান পালে আপোনালোকে প্ৰথমতে নেগেটিভ কেটা হৈছে চাও কিমান গৈছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17.5 নেগেটিভ গৈছে
17.5 কাৰেক্ট কেইটা হৈছে চাওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 63 কাৰেক্ট হৈছে 63 2 নম্বৰ কৰি this way the দুগুণ 12 3 দুগুণ 6 6 দুগুণ 12 226 টোটেল হৈছিলে তাৰপিছত নেগেটিভ 17টা নেগেটিভ মানে হ'ল 17 কিমান হয় 35টা মানে মোৰ হেৰি হৈছে ফুল গৈছে আৰু যেনিবা 17.75 হ'লে 5 এতিয়া কিমান থাকিলে 5 15 পৰা 7 গ'লে 8 এতিয়া কিমান থাকিল 11 পৰা 1 গ'লে কিমান 10 11 পৰা 1 গ'লে 10 না নহয় নিশ্চয় হয় চ' 108.5 108.5 মাৰ্কছ পাইছোঁ আজি মই বঢ়িয়া দেখোন মাৰ্কছটোতো ভালে হৈছে কিন্তু কুৱেশ্যন বা এনেকুৱা আহে নে নাহে ক'বতো নোৱাৰোঁ so this is it guys, thank you for watching the video and bye bye.